from January till December, there was always a new project, that was commissioned. He's a very pragmatic person, but always rooted in the people. Like that, as if he was so. He was in such a hurry that he wanted to do so much. Unfortunately, the Civil War dislocated so many things. I personally felt extremely sad. Because the ideas and the principle which they stood for, their successors in many cases didn't follow. And that's where we are seeing to today. Onyayala 1 year has left nobody behind. Philosophy of the Igbo community, that's what it built into. The politics of them was politics of principles. Truth was that he was an honest man. He was really a nationalist. He didn't build a house, even in his hometown. He was a educated Nigerian of Igbo extraction. Down forever. We shall rise again. We shall yet see our sunrise. The Kenya sunrise. Okay. So, Emeka, Abuna Ige Waluzi Onodo. You can now unmute yourself. Dibanye deje no ekene m unu. Onye ọbụla zalụ nke a na-etu ya. Biko nụ, tupu anyị ịbanye n'isiokwu tata, anyị ga-anọdụ nwayọọ obere maka ilota mmadụ abụọ eji aga mba n'ala Igbo nwụrụ anwụ adọnyelụ n'anị nya na echi gara aga. Ka bụ Dr. Atọ Agwụncha Nwankwọ Ikeọgụ, the Chancellor, na Chief Mrs. Chinwe Ngonadi, Big Chi Ugegbe Ojoto, nwaanyị na-ejere Igbo ozi. Maka ndị amarọ mmadụ bụ a ekwube maka patata, anyị ama ekwusi ekwu. Ka mkpụrụ obi fa na mkpụrụ obi niile nwụrụ anwụ wee zuru ike na ndokwe. Amen. Anyị gbakọrọ ebe a tata itinye anya n'ọganihu ala Igbo. Anyị welu na-asị n'olugo n'omume. If I may paraphrase in English, the rapid and sustainable development of ala Igbo is an idea whose time has come. And the time is now, not tomorrow. Let me use this opportunity to apologize for the change in date of this webinar from tomorrow to today. All our previous 3 webinars have been on Sundays at the same time. Unfortunately, this time around, some Igbo groups fixed their date and time on a date. Our keynote speaker confirmed his availability. I guess it was unintentional, but yeah, as the event has to do with the upcoming Ohaneze elections, which is of importance to Ndi Igbo, we decided to move this event today with the attendant disruptions that it will entail. Today, this webinar is in negative conflict with two other programs. Professor Onwuleri Memorial Event that our keynote speaker and Senator Enyinnaya Abaribe, also a speaker here, will be playing major roles. Although Senator Abaribe will be joining us later. And secondly, a major annual art event, Live in My City Art Festival, with the keynote speaker and Chief Loretta Aniagolo, another speaker in this event, will also be participating.
His Royal Majesty Agbaogidi and Chief Anagolo sends their apologies, and His Royal Majesty has promised to deliver his address after the Ohaneze elections. It will be necessary at this point to state the reason why we requested Agbaogidi to deliver the keynote address. Most of us, if not all of us, know that he is the most respected Igbo traditional ruler in Nigeria. That, however, is not the reason. The main reason is that he captured this very moment in a very remarkable keynote address he delivered on the occasion of the 25th anniversary celebration of Anambra State, 3rd of October 2016. That's 4 years ago, at the Professor Dora Akunyili Women's Development Center, Oka. The theme of this address was Akulueuno. As some of you might have heard last Sunday, the Imobi Ohaneze unanimously adopted and approved for immediate implementation the Alaigbo Stabilisation Fund Steering Committee report, which was jointly commissioned by Ohaneze and the 5 Southeast state governments. I strongly believe that the Alaigbo Stabilisation Fund report will be the major legacy of the outgoing Chief Nnaemeka-led Ohaneze to the Igbo nation, and which we hope will be the cornerstone of the incoming Ohaneze leadership. A major pillar of the report is the concept of Akulueuno. The chairman of the Alaigbo Stabilisation Fund Steering Committee, Professor Osita, will today be presenting to us the highlights of the report, which I think will be the first in a series of presentations that will be made to the entire Igbo nation for their buy-in and maximum support. This time around, failure is not an option. May I now seize this window to read a paragraph in that important keynote address so that all of us can appreciate why we wanted Agbaogidi to deliver an updated version of that address to the entire Igbo nation and not only to Anambra. I read that paragraph. However, I should also warn from the onset that I may not be bringing much that is new to the table today, that is Agbaogidi speaking, except perhaps a clear call on Anambra and Igbo to urgent action. Nigerians in general and Igbo in particular are prone to too much talk and insufficient action. There are endless commissions of inquiry, conferences and workshops and lectures such as this that proffer endless recommendations for actions that have hardly been implemented. My hope and prayer is that we leave here today resolved that we must start acting in our own particular ways to uplift Anambra State and Igbo, using all available platforms, government, traditional institutions, corporate bodies, entrepreneurs, town unions, churches, and so on and so forth. That is Agbaogidi 4 years ago. In summary, Olugo na Omume. The second major agenda for today is the presentation of a roadmap for the actualization of the Igbo National Political Action Committee by Mazi Sam Ohuabunwa. Umunnem no Umunnam, Igbo Buruburu. Please let us pay very close attention to what Agbaogidi said 4 years ago in the same keynote address with regards to this presentation. I read, because it was his closing note. On a final note, there still remains the task of determining the strategic and ideological umbrella for Igbo, within which various players can balance individual actions with our collective interests. This is beyond the scope of this lecture and must be a subject for further engagement. With great relief, however, I'm aware that Igbo leaders are putting thoughts together on this crucial issue
and I urge utmost urgency on their part. End of quote. It is now 4 years after, but as the saying goes, better late than never. In conclusion, the final presentation today will be the Ohaneze National Election 2021 Committee by the Ohaneze. Igbo are expecting a transparent, free and fair election that will deliver a new leadership that will help take the Igbo nation to the next level. Olugo na Omume. Thank you very much, Emeka Ugwujude, for that wonderful opening remark. Asna chijie n'ụka ara atụzili ya n'inu. Ya bụ chi ejigokwunu na okwu a na-ekwu. Dịka Emeka si wee kwuo ya. Na ihe kpatakwa na iji wee nọla ebe a bụ dịka nna anyị ukwu bụkwanụ Obiofo Onitsha Agbaogidi si wee nwee mgbe o kwuru okwu nke Emeka kwuotukwalụ n'enu oyibo na olugo mgbe anyị ga-abịakọta n'ọnụ anyụọ ya bụ mamịrị ka ya bụ mamịrị wee gbaa ụfụfụ n'iji bido ihe anyị ji wee bịa maka ya tata. M ga-akpọnite Alaigbo Stabilisation Fund, the highlights and timeline. Now, ihe eji ekwu okwu highlights and timeline bụ ka o doo ewu na ọkụkọ anya, ka o doo anyị ncha niile anya, ndị ichie na ndị egede, ka e wee malụ na ebe okwu gbagburu na olu oge dị otu a na ebe a ga-akwụ. N'iji kwu okwu a na uhuruchi a, anyị na-ayọ biko Prọfesọ Osita Ogbu, biko ọ bụrụ na ị ga-akpatụ aka n'igwe eji eme nzukọ a, ka ị were ohere a wee gwa anyị ihe gbasalụ Alaigbo Stabilisation Fund. Prọfesọ Osita Ogbu, OON, the chairman of the Stabilisation Fund Committee. Thank you, sir. I hope everybody can hear me. And Biko, thank you, Emeka Ugwuju, for this invitation. Nkabo, one amongst the series of presentations I gave me near Basara Alaigbo Stabilization Fund. Report here I present to Imobi Ohaneze on Sunday. And I'm glad to report na Hanabatari Ofuma, and that Imobi was well attended. Former governors, current governor, deputy governors, senators, ministers, Ndina Zoku, each Ohaneze in the coming years, they were all there. And the presentation, the resolution, but now any that report should move for immediate implementation. So briefly, the Southeast governors no Ohaneze nwere nzukọ wee si na ọ ga-adị mma ka ebido n'ebe anya. I saw mgbe a na-echi bido this program the presentation and Emeka on MI Okpara and the speed and urgency with which he was trying to develop Southeast region. Everybody may appreciate. In fact, at that time, it was recorded. Now, Southeast was the fastest growing region in the world, in Nigeria. And all declare some of the things he did, some of the institutions that he worked with. So, when we set lining up, the terms of reference were very clear. One, no gadekwa maka recreate Ala-Igbo, one of the fastest growing. Also Southeast region. No, the Ala-Igbo, as you guys know, may extend to rivers and also to delta. So we were actually considering 7 states, 7 Igbo. So our mandate, including the composition of the steering committee, which are the 54 members who are all over the world, many in America, Rwanda, UK,
this committee was really star-studded. So we were asked to look at models in the Ozo, obodo ndị ọzọ, kefe ha mere, how did they do it? Israel, or the Cambodian presentation na Ohaneze. I said that 50 years after the Civil War, reorganize to show just a passing phase. And I cited the example of Japan, where the America to bomb. They quickly, their emperor, just 4 minutes address, could you awaken Japan? And he got surrender now. Mana, in the next couple of years, I get go in the Igbo. Makani hofuru na that bomb, buye kariria. So the same way, and this is 75 years ago, he got manu Japan no now. So 50 years after, I can lament. It's not right. So I see I get kunizi. You know, and then start doing things for ourselves. So, having looked at those models, we examined the issues, sustainability issues, the success factors, things like inclusion, transparency, integrity, the legal structures I use. Considering the fact that I can in a federation, we are not even a region, and we are not a nation. So those were the things. Maybe those literary uche, I can for the structure, for the investment, for the sustainability, for the governance. I was seeing basically, yes, I am able. Kedika gesi dozi Ala-Igbo and Kedika gesi dozi Ndi Igbo. The two are not the same. The land and the people. So this was at the back of our mind, and we discussed this extensively. Then I was okay. Even though the initial intent book, I create an institution of Ndi Igbo tinye ego. With a profit. This institution we handle infrastructure, and in our minds, I was on carbon with that Allah, the land. The regional infrastructure like rail, like gas pipeline, like ICT structure, things, even power, things jikota the region. So we thought that would be one. Then it occurred to us from the impulses I received from everywhere that many Igbos interested in donating money, because now you need donate community service from time to time. And therefore, now when they are profit, they can invest in Wall Street and other places. So that led us to think that now, okay, actually we need two institutions. Nofu Gabu for profit, which is the Ala-Igbo investment company, and Gabu almost like a holding company, because this holding company can create other companies, can create other platforms. For instance, it can decide to create a concession company, manage airport, the airport is being a concession. Or a seaport, or things of that nature. So this Ala-Igbo investment company is almost holding. Then I get created Ndi Igbo Development Fund Foundation to deal with issues of even our values, bringing them back, issues of education, health, youth, things that employment creation, things of that nature. Even though Ala-Igbo investment company will also do that as a private arm. So these were some of the things that really drove us. And how do we bring back the Igbo practice of Nyaya na Nwanne, Igwebuike, even this apprenticeship system, the bar week? How do we restructure it? Strong. How can we make our traders trade
at the same time go to school by actually co-locating financial institutions with educational institutions in the same place. School, name upgrade their skills. So some of these things, the things that came into our discussion and led to the recommendations that we made. In terms of structure, because here this institution, so we thought that my chief there, my town union there, my government to my church, the cow, my aburo, now gave almost an advisory council that will superintend over the two institutions. And someone is saying that they can't hear anything. Is that true? No, we can hear you. Anybody? Somebody is saying that that may be the person's audio, not mine. That's correct. So that night with this advisory council that will superintend over the two institutions. Okay, they're large, but if you go at the title is advisory, because really we want to be able to operate these institutions at world standards. And if I get maybe or buru if echi or buru no if so we really thought about even the nomenclature for this. And then the institutions will have direct boards, legal supervisors they have. So the membership of that council, like I said, will include youth, women, eminent persons from business, eminent persons from the academia, representatives from each state, the DG of Governors Forum, traditional council, even each state will chair of traditional council, and then the Ohaneze each of the states as well. So those are the things. The key success factors, one, ownership by the people, focus on viable transformative projects. I got to deliberate in globalizing the initiative, a local matter. Engagement of high achievers and people of influence, involvement of investment promotion agencies, accountability, transparency, and strong ethical standards. Those are the things that will govern the institutions. Diversity in fund ownership, competent management founded on merits, innovation and technology, clear strategy for fund mobilization and application. So, in the details of some of this, and I'm just running through quickly, for that the 54-man committee had thought this through, and through indeed. So the land and the people. So potential investments, I think I went through them quickly. Some Bugade on ICT and digital boot camps, or even the youth. That's the foundation itself. Education, health, issues around tourism, and essentially issues of rural development, poverty alleviation, now the foundation. But an Igbo investment company might even get involved in it, like a national microfinance bank, eventually a development bank, venture capital for startups, and things of that nature. The structure of Ala-Igbo investment company, because we're shareholding, but such na government will only hold a maximum of 15%, because we want this thing to be driven by our people. And then citizens will hold about 45, corporate will hold about 40. So that's the current structure. So that, and I think the governors welcomed it because they didn't also want if a burden on them. And in any case, draw government driven. So, again at the foundation, just to round up quickly, we have membership categories. Because now, if I believe no a member,
the list membership the foundation is just 1,000 naira, which we call one name, you know, from there you move to charter member at 25,000, then bronze 100,000, silver 500,000, gold 2 million, diamond 5 million, platinum 10 million. So there are these categories of membership of the foundation. The company when prospectus, shareholding, per share, and so on and so forth, and the things they will invest in. The foundation can actually start with a modest amount and move quickly to implement things. So, back I know, having been given this approval and having transformed us, because that's another thing they did that day. Some of us, Google, but the IMOB now said that this committee, because one of the things we asked them to do was to set up an implementation, a technical implementation committee. As no more implementation committee also had set up. Now, anyone, Jeburu, that implementation committee, and they think those who created the vision should implement the vision. So, and IMOB carried it. You know, nobody objected. I wanted to object because I thought no one. So that's where we are. We are now in the coming year. Because we are going into implementation, we are going to carry this message across the globe, from Lagos to New York to Washington to UK to London. I mean, all over the places. Because part of the resolution, Bona, the Imobi Ohaneze is calling on all Igbos of all persuasions. He ain't got anything to do with politics, at home and abroad, to support this initiative. So, Ndebang, unu wabundi negemunti, azukwa unu watu, to help to say, nihe ekuru no burugokwa, nozi onye nwa ruru ka ige sime ka odi better, nya weta. Our secretariat is willing to receive suggestions. The good news, Bonanimo Obi, governor of Imo State, Noreba Ozubo, he spoke so eloquently about this stabilization fund that also Nyage with a building, the government of Imo will give us a building as a takeoff. So I we are going to take him up on the offer and ask others to join too in this offer. Darun, thank you very much. I think this is the summary that I can provide. Thank you very much, Nnaemeka. Thank you. Asna Dimbata Kiafufulia, and we must remain grateful to you. Aine Kenegi, Dika Ozi Ijekwano, Unwe Baya Bumbo, where Dika Aneme. Odigo goes where na onye ọbụla na-ege ntị na ọ bụrụ ntị m ka nke unu n'unu nụ ebe okwu ihe ọbụla ihe niile ha na-akwadobe maka stabilization fund otu ya nwere onwe ya na ndị ya na-alụ ọrụ si wee chelu na ọ bụrụ na ha nye akwụkwọ ikike ejisi na ekwenụ ka ihe iche ha ga-eme na a ga-asị ha nabazia ha wee weta akwụkwọ ọha ji wee lụọ ọrụ wee sị ha na ya bụ ọrụ aka agwọkwana na ha ka chelu na o nwekwa ebe ha enye aka o wee nọkwa n'ime ya wee gwa anyị dịka etu gọvanọ onye na-achị Imo steeti si wee kwa ha nkwa na ọ ga-enye ha ebe a ga-anọ wee na-alụ ya bụ ọrụ mana onye ọbụla na-ene anyị ma ụmụnne anyị ndị na-ene anyị na ịntanetị kịta ihe anyị ga-amalụ amalụ bụ na dịka isiokwu a na-ekwu tata si dị olugo na omume onye ọbụla n'ime anyị ga-ebido na-atụgharị uche na-edobekwa n'ego maka na ndị so n'oyibo si good soup na money maker a ga-edobido dobaba ego onye na ọkụkụ na-akpa nri anya uhie akọ na ya onye na-eli ya na-elifọ nke anyị ga-etinye na Igbo stabilization fund maka na ihe niile a na-ekwu dịka nna anyị ukwu Emma Ọkpara si wee lụọ ọrụ mgbe ọ lụọ ọrụ etu a ka anyị ga-esi ana Igbo ahụ onye ọbụla ga-abụ nọrọ na-asị ana Igbo ga-adịkwa n'ona
an Igbo of our dream, dịka ndị oyibo si asị ya, anyị bụ ndị ga-eme ya ka ọ kwudosie ike. M ga-eji ohere a wee kpọbatazia a roadmap for the actualization of the Igbo National Political Action Committee, that is INPAC. Anyị nwere onye ga-agwa anyị okwu tata bụ Mazi Sam Ohuabunwa, OFR. Onye yanwa bụkwa na onye isi nke ndị oyibo na-akpa founder Sam Ohuabunwa Foundation for Economic Empowerment. Nna anyị ukwu Mazi Sam Ohuabunwa, biko ọ bụ na afọ m na iji device na-abụ so amaghị m ka m unmute ha na-abụ nke ọ bụ na banyezilunu ka iwele agwa ya okwu. Okay. Daalụ Mazi. Ife njijide device abụọ bụ n'ofu nke ebe ndelu ife nchọrọ ikwu, and then in case ofu pụọ ka I'm happy cut off. But what I might do now to avoid echo is to exit from one. So ana m ekene mmadụ niile bịalụ maka mgbakọ na efife a. Na-ekene Emeka Ugwoju, who has continued in his self-sacrificing effort in everywhere he goes, either in Igbo affairs or Southeast, South, Nigerian affairs. He's an example of a self-sacrificing man. And if I just okwu ata dị mkpa, so ana m ekene ya kene mmadụ niile ndị ukwu na ndị nta dị niile nọ ebe a. If I think a roadmap for the actualization of the Igbo Nation Political Action Committee, and Kembo Namsina, there's need for INPAC for short. INPAC is the acronym for that Igbo Political Action Committee. I think that there's a definite need for the Igbo to have an active political strategy. Currently, there seems to be none. In a multi-ethnic country, every ethnic nationality must take some common strategic view on how its interests can be protected and defended. I hope you're hearing me. Are you hearing me? Yes, okay. I know you. Adima. Yeah, so I'm saying that every ethnic nationality must take some common strategic view on how its interests can be protected and defended. It is clear that some of our major compatriots and competitors in Nigeria have had a cohesive and active political strategy over many years. But for us in Igbo, we seem to be playing what I call touch and go politics. As a people, it is very clear that we generally have a laissez-faire attitude to politics. We have generally not been coherent in pursuing any discernible political strategy, especially since the war ended. Yes, we are nationalistic in our political leaning, but in being nationalistic, we have become a pawn in the hands of the other nationalities, as they know that we are largely fair weather and fair game in Nigeria's political landscape. When you listen to Dr. Nnamdi Azikiwe, where he said somewhere, whether it is Adwana, Balewa, Awolowo, or I that becomes the prime minister, it does not matter to me as long as Nigeria becomes independent on 1st of October 1960, I will be satisfied. And so after leading a very strenuous campaign for Nigeria's independence, he was rewarded with the ceremonial office of Governor General, or later on as ceremonial president in 1963. The return was grossly below investment. And whereas those who in the first place neither wanted independence at that time, nor invested significantly in the effort, were compensated, in quotes, with significant political position of prime minister and the right to form the government. In 1999, Dr. Alese Kweme, who led the formation of the G19 and later PDP, was denied the opportunity to become the president of Nigeria. And many Igbo did not only support that debacle, many were nonchalant.
all that we want, it seems, is the freedom to go about to do our business. That what seems to matter to most of us. For me, it's either we do not quite understand the potency of political power, or that we do not place proper premium on it. Sometimes we seem to act as if we are not qualified to compete, or that we need someone else's approval or endorsement. Perhaps, as Professor Ogbu said in his presentation, the Nigeria-Biafra war and the way it ended may have left a psychological scare on our political orientation. For me, there are some issues that we must deal with. First is, what are the political interests of Ndigbo in Nigeria? Short-term, medium-term, and long-term. What do Ndigbo want in Nigeria? Number two, second issue, what methods do we wish to use to pursue and achieve these interests? And what sacrifices are we prepared to make to attain them? The third issue, what structures and platforms do we need to promote and obtain these interests? How do we fund this in a consistent basis? The fourth issue is, how do we rally majority of the Igbo to subscribe to a set of common ideologies or common pathways to achieving our critical political interests? We have been known to display a level of political entropy that befuddles many minds. It's either you agree with me, my views, or I go my own way. Some call it republicanism, but I say it is indiscipline. Recently, some people tried very hard to break up Ohaneze. If you don't agree with me, I set up my own group. And so you have fractionization, multiplication of different groups. How do we cure that disease that afflicts our people? Because if we don't cure that disease, talking about having a political strategy that will lead us onto our political freedom in Nigeria may never be realized. It's a major issue. So for me, it's the work for INPAC. It will be the work of INPAC to devise answers to these four questions that I've raised, because we cannot answer these questions appropriately in a one-day seminar. The committee, when it's set up, needs to brood on these issues over many days, if not over many weeks. How do we organize? Again, it is important, being the Igbo people we are, that we get a very robust committee that cuts across key segments of our society. So every state of Ohaneze must nominate at least 3 people, one a male, one a female, and a youth. Every pan-Igbo organization affiliated to Ohaneze to nominate at least a member. Key political parties in Ala-Igbo to nominate membership. Imobi, Ohaneze to appoint the chairman, secretary, and the mandate to be able to get this committee off ground. Of course, there could be other inclusions, like traditional rulers and people from government, if we so wish. Timeline. I believe that the new PG should make the empaneling and inauguration of INPAC a priority. We must go into the 2023 election season with a honed and coordinated strategy. The committee must be set up and running within Q1 of 2021. Key success factors. 1, the enthronement of a consensus new Ohaneze and Igbo leadership that understands the place of the Igbo in Nigeria's political matrix, and which has the full understanding that the Igbo must not continue to be the political underdog in Nigeria. An Ohaneze leadership that will work on the psyche of Ndigbo to make them claim their bona fide place in the Nigerian Federation without apologies or sticking to their appendages. We are Nigerians. We have made more investment than any other in Nigeria, from colonial, pre-independence, post-independence, Nigerian Civil War, post-Civil War to date. There is no nationality that has paid the price in Nigeria and made more investment for its continuing existence than the Igbo. As a people, we need leadership that will galvanize us to exercise our political franchise to the maximum, while seeking every means to force economic renaissance of Ala-Igbo, including an aggressive Akurulo strategy. 2, the implementation of the Igbo Stabilization Fund, Alaigbo Stabilisation Fund, which has been very well presented in brief by Prof. Ogbu and his team,
on behalf of his team. The fashion and implementation of a sustainable political strategy will cost real money. The structures that will be needed to achieve the strategy will need proper funding, not the type that has kept Ohaneze incapable of fulfilling even its most basic mandate, and sometimes forcing it to be beholden to the governors or partisan political actors. Outgoing PG, Chifinian would complain about this to no end. We can go nowhere until we have a sustainable funding mechanism for Ohaneze and for Igbo interests. 3, a reorientation of our people away from the mercantile cash and carry business attitude to Nigerian politics. Our compatriots in Nigeria have branded us so, and the stigma follows us. They believe that 500 naira can make an Igbo man change his line in an election field. We can say to Fiakwa, but the truth must be told. I do not quite know what drives this behavior. It cannot be poverty alone or greed for filthy lucre alone. I'm prepared to bet that it's more due to a lack of appreciation of the import of political power on our psychological or our psychological surrender of leadership to them, or forlorn feeling that it does not matter who wins, since the politicians are the same, or that results are already determined before elections. Whatever it is, we must get to the place where we have a political leadership that drives us and get a people that are willing to defend their position and stay with it and stick with it, and not dance to the highest bidder or such other mundane considerations. Number 4, talking about the key success factors. The appointment of a motivated chair of the committee. Some of the work of Ohaneze in the past has been impaired by lackluster leadership of the committees. Let us ensure we appoint competent persons who are willing to sacrifice their time and personal interest in the good or for the good of Igbo. We may choose the option of appointing a pan-Igbo organization to champion the work of this committee to ensure focus and speed. E.g., we can make Yaki Kenga or ADF or any of them as champion for providing this political committee. Let me conclude. Let me conclude without prejudice to what INPAC or any other group will think, especially as the INPAC gets to its assignment when in panel. By making some comment on the current issue of having a Nigerian president of Southeast origin or Igbo nationality. I believe this should be taken seriously. Some people think it's a joke. I don't think it's a joke. It is a justified demand, and even non-Igbo, non-Southeasterners have agreed with us that if Nigeria needs justice, equity, and fair play, that they must give the Southeast a place. So people cannot be saying they will give the Southeast a place, and we are the people saying they should not give us, because we are seeing too many obstacles to it. So I believe that we must use this demand to signal a new political maturity among Igbo that says that political power is not donated. You have to deny, demand, and fight for it. Those of our people who say that what we need is restructuring, not presidency, they may have a point. But the question I'm asking is, who will restructure the country? Who are we waiting for or on to do the restructuring? My view is that we need a Southeasterner who truly understands the need to restructure Nigeria to be president, to fully and firmly lead the restructuring of Nigeria, to set the federating units free to compete, prosper, and so on. I believe that job is waiting for us, and we must seize it right away. And I believe that the impaneling of the INPAC will be a good way to start this opportunity to hone and get all Igbo have a mainstream political ideology. That doesn't mean that we're going to be in one party. That doesn't mean we're all going to have the same thinking, but there must be some overarching interest that Igbo wants to protect and be able to stamp its originality and personality on the Nigerian psyche. As of today, people think we're just for the purchase. I mean, that if the money is right, we'll go wherever they want us to go. We must disappoint Nigeria in 2023 by starting now, and the INPAC will set up, will give us a great opportunity to come out with well-considered views and opinions and options, so that as a people, we can adopt what is the best for us, making compromises where we need to, making sacrifices where we need to, but sticking to what we believe is central and important to our sustainability and sustenance as a people. Thank you
for your attention, and God bless you. Thank you. Ekenem gị. Dịka isi wee kwu, ya bụ okwu ikwuru amaka, maka na ọ bụrụ na unu na-esi anya, anyị nwabụ ndị Igbo, anyị nwabụ ndị na-agba mbọ, anyị nwabụ ndị Igbo, anyị na-akpa ike n'ofu n'ebe onye ọbụla ebe anyị anọ na ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije. Mana anyị mesịa na-ajụ onwe anyị, gịnị mezi na olue n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ, ọ dịka ndị anyị ka mma akazi anyị mma. Mana ihe na-atọ m ụtọ n'inkata niile anyị na-akpa dịka ụmụnne bụ na anyị amalụbago na o nwelụ ebe anyị na-eli mpeli. And ọkwanụnụ mbe ndị oyibo na-asị na dịka ndị tụ n'inu si agba mbọ atụ n'ogwe agba mbọ atụ n'ogwe, na ọ bụrụkwa n'ogwe ka apịala akụ. Anyị emego ihe ndị anyị emetaghị, mana ebe anyị ga-bido kịta wee tụnyebi ya alụ, wee welu uche, wee welu uchu, wee na-abịa, ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya na ọ bụrụ na emesịa na anyị ga-ewepụ ebe onye a nọ na ịnọ na ndọrọ ndọrọ pati nke a na-akpọ A, ma ịnọ na nke a na-akpọ B, ịnọ na nke a na-akpọ C, na mgbe ọbụla ọ ga-emesịa na ndị Igbo ga-enwe na ihe bụ ebe ndị Igbo kwụ, onye ọbụla esolu wee mee ya ka ọ bụrụ ihe ga-apụta ive nyelụ ụmụ Igbo. Nna anyị ukwu Maazị Sam Ohuabunwa, anyị ekene gị, kenekwasịkwa gị ọzọ dịka isi wee gwa anyị okwu na okwu ikwulu amaka. Na-egbughị oge anyị ga-achọ ka anyị kpọnite nna anyị ukwu nke bụ Chief Simon Okeke, nke ọtụtụ n'ime unu ga-amakwanụ. That is onye anyị na-akpọ Chief Simon Nsobundụ Okeke, OON OFR, Ochendo Namichi. Yanwa bụ the first executive chairman of the Nigerian Police Service Commission. Anyị na-akpọnite ya ka onye anyị his own ka ọ gwa anyị okwu, maka na ọ bụrụ na anyị gee ntị, anyị ga-ama na akụluo na anyị na-akpọ na o nwego ndị gbabalụ ya bụ ọsọ tupu ewe mụọ ọtụtụ n'ime anyị, and o sokwanụ na ya bụ ndị gbabalụ ya bụ ọsọ. Nna anyị ukwu, biko ọ bụrụ na ọ ga-adịrị gị mma ka ị unmute yourself ka ịgwa anyị okwu. Thank you, sir. Chief Dr. Simon Okeke. Okay. Oh. You've muted again, so try again once more, sir. Chief Dr. Simon Okeke, Biko. It's an honor to have you, sir. Ika demuted, sir. Okay. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị, ọ bụrụ na ebe ị nọ dị mma, ị ga-agbanyenu kamera gị ka anyị sị gị ka ị gbanye. Imute-kwago okwu ya ọzọ. Okay, ọ batago. Nna ikwu kwubezi anyị na-anụ. Ekene m ụnụ ekene. Emeka Ugwoju in particular ka m na-enye ekene. Ọnya gwara m okwu maka ịbanye n'igwe eji agwa ọra okwu n'etiti anyị. Ọ ife ọma ka ọ bụ. Ọ baka ulu. Na-ekene ekene ma mụ Ohuabunwa Mazi Sam ma
Mazi, Mazi, Sam, Ohuabunwa, na Osita, Ogbu, ndị nụrụ okwu oku ndị njekwudoro, ha kwuru okwu nwa mmadụ, ọbaka uru. Aka m kwuo ihe gbasara akụrụ ụlọ. Onye Igbo ọbụla bụ Igbo, ọ dị mkpa ka o ṅomiri atụtụ a na-atụ akụrụ ụlọ. Ọ nọkọ inu ka ọ bụrụkwa okwu. Ife o ji wee dịka mkpa oge dịka oge bụ na ndị Igbo bụ ndị na-eje na mba. Naịjirịa ji wee meghe wee bụrụ ofu. Ndị Igbo chọpụtara eleghị anya na anịbe anyị pere mpe, wee sị ka ha jee na mba wee nwa oko ịkpa akụ na ụba. Ọbaka uru maka ọbụladị ya bụrụ 1930, 1940. O nwere ebe ngụrụ nna anyị ukwu bụ Zik kwuru, wee na-ekwu otu esi emegbu Igbo n'ụzọ dị iche iche n'ebe vanọga, na-ekwukwa sị na Igbo na-abụ ebe fajelu wee ebe a ka beba ka ọ bụ banye nwa mbọ mụọ asụsụ ebe ha nọ, banye n'otu ndị nwe anyị, wee na-eme ka ha bụ ndị so nwere anyị. Ya bụ otu ndị Igbo si eme, ọ bara uru hinne, maka na ịchọ ịmata otu onye ilogu na-eche, ịmụọ asụsụ ya, mụọ ọdịnala beba, mụọ otu a si eme ndị be anyị na-akpọ kọlchọ, kọlchọ. Ọ bụrụ na ịmụọ asụsụ, ịbanye n'obodo abụghị obodo gị, ịsụọrọ bụ asụsụ obodo ha, a ga-anabata gị. Ofu ụzọ ibe na-enyere ndị be anyị aka n'ije na mba. Mana oge m gụrụ ife Zik na-ekwu, wee bụrụ na otu ịga n'iru ndị obodo ndị be anyị na-aga na mba emekata, ọ na-ewukasị ndị obodo ahụ na nke ha iwe. Maka na ọ dịzika na Igbo bata ọ bụrụ ọmụta omekarịa. Ya bụ ọ ife ka ọ gosiri ndị be anyị. Mana ndị be anyị na-emefezi ife a oke n'ịrụzie n'obodo abụrụ obodo gị, mana ugwu Hausa, mana ndị Yoruba, ma ebe ndị ọzọ ga ibekarịzie ndị bụ ndị nwe anị, ịmụ asụsụ va ị na-asụ, ịmụta ụmụ ị na-asụrụ ụmụ gị asụsụ ndị obodo ebe ị nọ na ya, asụsụ ndị obodo gị, asụsụ Igbo. Nke ọ bụrụ na ị sụrụ onye bụ asụsụ Igbo, asụsụ obodo ebe ị nọ, ịsụba oyibo, ma ndị ma asụ oyibo, ma ndị gụrụ akwụkwọ mụta iwu ọfụma, na ndị agụtarọ, ma wee na-ekwuzi inebe anya n'ihe dị otu a, ọ bụrụ onwe ya na njọ. Ụmụaka ahụ na mba
na nu mo na ọdịda anyanwụ mo na obodo oyibo, Britain, America, Canada, Germany, ụmụaka mụrụ n'ebe ndị mụfa ada asụrụfa asụ eji wee mara ebe ha si bụ Igbo. Ọdịrọ mma wee na njọ. Nke ọzọ bụ na ndị be anyị na-aba ruo mba n'ime na ha na-agba mbọ ibe ha ga-eri, a na-agbakarịzi otu atụrụ anya. Nke mbụ bụ na onye Igbo ọ da-adị ya mma ka ọ zaa na ya bụ tenant na-efe kwụbara ntị n'ebe ọ nọ na ọ ga-arụ ụlọ ebe a bụrụ landlord, biri ebe a, sụba asụ ebe a, mewe ka ndị ebe a mee kọlchọ banye otuba. Mana obodo ebe o sizi ọ dụzie ka gasị na onye a stranger na ọbịa ka ọ bụ ụmụ ya ndị ọbịa n'obodo Igbo ebe o si na akụ Igbo ebe o si. Ọ bata ebe a ụmụba ga-abata ife dịka na Krismas a ịsa nna akịrị akpai ọsị awọdụse ọ jọgburu onwe ya na njọ. Ya na anyị na-ekwusi na ọ ga-adị mma ka ndị Igbo chegharịa. Ọ dịkwara mma ka ịrụ ụlọ ebe nọ, mana tupu ịrụ ụlọ ebe lota ebe isi. Lota ebe isi. Ụfọdụ ndị na-anụ ibe ndị anya amụrụba oge agụrụ agha, mana ndị nọ oge amụrụ agha dịka mụnwa ga-afụ nsogbu dapụtara oge ndị be anyị si na ugwu ma ndịda anyanwụ wee gbarata ala Igbo. Afụrụ ebe a ga-ebi, esemokwu wee dapụta, na-asọ nwanne na nwanne adazie a na-ese okwu. Nwoke afụrụ ebe ya na ndị be ga-ejizie n'ime moto biri gwongworo wegharịa ebe gwongworo ụlọ. Ya na ihe kpatara dị otu bụ na onye a chezọrọ ebe o si. Akụ ya erubeghị ụlọ. Akụ ruru ụlọ dị ịkpatara jee n'ebe ndị a mụrụ gị. Ọ bụghị n'obodo nke a mụrụ gị, ya bụrụ jee na steeti ebe isi ma n'ala Igbo na ebe ọ n'ala Igbo ebe ọ gwara ka a ghara ịsịkwa nọ na steeti gị, maka ọ bụrụ na steeti na steeti ebe isi iwu abụrụ nọ n'ebe a ị ga-eme ka akụrụ ụlọ. Ebe ọ bụla ọ bụla ala Igbo ọ akụrụ ụlọ ka ọ bụ ya Igbo bụ Igbo. Ya a na-ayọ ndị be anyị ka ha lote ka akụrụ ụlọ na nke n'ihe si n'ido akụrụ a. Oge agha bere, nwanne anyị bụ Alaigbo kpọkụrụ ndị ihe gbasara ime ịkụ mkpụrụ na anị ebe ha si baa Igbo wee emeghe factory a na-akpọ Monarch Industry na Nnaemeka. Ọkpọọ ndị ụfọdụ dị iche iche dịka mụnwa, kpọọ mmadụ ka Tagbo onye ekwere, kpọọ mmadụ ka Nwanwe Ọgụ, Seti Warago, Sajo Nwankwụ, Alexis Siono na ndị ọzọ gasị arụọ nkwọcha pancha sisi tụkọ ego atụ ego. Anyị wee lụọ factory na Nnaemeka ebe a na-eme biya na-akpọ Monarch. Ya bụ Monarch Industry ọ bara uru wee ndị mmadụ ndị be anyị na-akwụkwọ taksị ọ na-abanye na be anyị. Ọ bụrụ na alụghị na Nnaemeka na-eji eru n'ofu ebe na Sokoto ọ bụ na Kano, ndị ga-ewe, ndị ga na-azacha ụlọ, ndị ga na-azacha factory,
ndị ga na-eme nke na-eme nke ma tax ga na-akwụ ndị a ọ na-abara ma so ọ ga anyị afịa isi otu mebie onye abakụrụ unu ndị ya esoro na-atụgharị ndị mụba anyị ụfọdụ ndị ego ezigbote ego butere m ma kwuo na ntị m mmadụ dịka Innocent Chukwuma nke Nnewi ife dị adị na Nnewi a na-akpọ ya esoro mgbe ọ gbara m izu chọtụ alụ ya bụ patri a na-akpa moto alụrụ kịta wee rụ ya na Nnewi mezie ka o si wee dị kịta ọ bụrụgo ebe izi na-arụ factory izi na-arụ moto dị iche iche na Naịjirịa. Olukwa na Nnewi a Chikazi ọrụrụ ọmarịcha factory na Nnewi kwa na-emega ebe dị iche iche. Chief Clement Ibeto omeka nna ya o so wee ndị izizi bidoro ya ma akụrụ ụlọ na Nnewi kata ma ije rụwa na Lagos na Sokoto ma ọ bụ na ebe ndị ọzọ obute batrị ya dị iche ma batrị moto na-eji moto o so n'izi rụrụ ya rụwa na Nnewi wọtụsị ebe a kịta ndị be anyị na nwakele n'ụzọ dị otu a ara bụ nke Nnewi abịa na amichi ebe nsi ofu onye welitere aka na lụrụ factory na amichi na-eme biya ọbụrụ biya na ihe gbasara rice ọ na-eme ọ gara ọfụma ya bụ Achukwu egwu ọnwụ na-eme rice ọ na-agba mbọ nne budata ya na be anyị kata ma ije na oje n'ugwu na-ebute rice bịa na na-etiche na-emeche na-etinye na akpa wee lee gọọmenti Anambra steeti wee na-akwadokwa ya ezigbote ihe ka ọ bụ nke ọzọ na-atụkwa alo kịta ịlụkwa na ebe nsi bụ Eric Umofia nwe Erisco company ọ na-eme tomato factory nwere na Lagos so na the biggest one mụ na ya kpara nkata ọ gbago ana na amichi taa ọ ga-ebute ụfọdụ n'ime bịa rụọ na amichi a na-eme ebe a na-eme tomato ya na ihe gbasara ndị anyị ịgba mbọ welata akụfa dị n'ụzọ bịa n'ụlọ wenata ya n'ụlọ ọ bara une ewee na-ewu o wee enye aka na-ewu ụmụ n'ọrụ n'ekele ụmụba anyị so na ndị gụrụ akwụkwọ akụta akwụkwọ ọfụma mana ọtụtụ n'ime ha enwere ọrụ arụ na be anyị wee na-apụ na-eje na Lagos na-eje na Abuja na-achọga ọrụ nke afụrọ ọ pụọ jebe n'obodo oyibo ịchọ ọrụ ana Igbo wee tọrọ nkịtịrị ọ jọgburu onwe. Ana m ayọ onye Igbo ọbụla Chineke gọziri agọzi ihe na akụ na ụba ewelata akụ na ụba ụfọdụ ya n'ụlọ ọ ga-aba uru hinne. Mgbe na-eje na from time to time ana m eje na World Igbo Congress na-ekwu n'ebe a ana m emechi ebe a ịkpọ ndị be anyị nọ na obodo oyibo otu aka na-akpọkwa ndị be anyị nọ na Naịjirịa ha nọ n'ala Igbo wee na-eme biznes. Ofu onye nwakene okre idobe ofu ife a ga na-arụ n'ala Igbo ga-enye ofu onye ọrụ ma mmadụ na-abụọ ya ịnọdụ n'obodo oyibo iji onwe gị onwekwara ofu idobere na ala Igbo na-enye ofu onye Igbo ife ọ ga na-eri ọ bara uru nne ọ ga-adị mma ka
amara na-ego m aka n'oge e nyere m ma ọ na m ekwutugo aka ka ọ dịzie ekene m ụnụ darụnụ. Na yuko na yuko anyị ama na ọnụ nụrụ m ofuma maka anyị nụrụ gị ofuma ihe eji okwukwu mere gosi eme nwa ji iko ụfọdụ. Na yuko anyị nụrụ gị ofuma ịma na a sị na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka owere anya ndị mmụọ n'aka. Ihe m na-agwa onye ọbụla na-ege anyị ntị, biko ọ bụrụ na ịgụbeghị akwụkwọ nna anyị ukwu delu nke ndị oyibo na-akpọ autobiography nke m nwere opportunity na enweji ya ka ya wee nye m ya n'aka n'afọ n'ụdị n'one gara aga. Afọ akwụkwọ a bụ ije na Amazon, ihe afọ ya bụ As I Am. Ebe a ka ọ ga-abụ ịgụsịa akwụkwọ dịka iwefu ka dike si wee kee ike, iwe maa na o nwere mgbe ọtụtụ n'ime anyị na-ekwu akwụluo unu na ọ bụrụ sọsọ n'ikwu ya n'ọnụ na-emepụtakwu ya n'omume, ịma na o nwere ebe anyị na-agbado ụkwụ were ekwu ya dịka o si wee dị. Ihe niile okwu bụ ihe mere eme ma bụrụkwa eziokwu. Ị na-anụ mgbe ọ na-ekwu na ọ bụrụ na o nwere ndị ga-abụ ha chee kwado ka ha bịa wenataba akụ ha na-akpọ ya, ndị oyibo na-asị consult, ha sị ka atụnyelu ha alụ. Ihe eji atụnyelu ha, ha ji akpọ ya ka atụnyelu ha alụ bụ maka na ọ bụgo onye meli anụ. Ọtụtụ n'ime anyị bidoro tobe apụta asị 90 mile corner afụ ebe alụ brewel onwero ndị na ọtụtụ n'ime anyị na-ekili anyị tata amarọ ndị bụ ndị bịaketela ọnụ wee mee ya bụ akụluo ụlọ brewel ahụ alụ na 90 mile. Mana dịka o si wee gwa anyị, onye ọbụla n'ime anyị amalụgo ebe ya bụ okwu gbagbo. Iji welu kwuo okwu dịka ihe gbasalụ akụluo ụlọ, o nwere otu onye n'ime anyị bụ onye na-eme ihe niile dị na ikike ya na-achọ ka enwee ebe a na-akpọ Enyimba economic city. Ndị oyibo na-asị na o nwere passion for it. Kedu ka a ga-esi mee ya bụ Enyimba city? Ọ bụrụ na ị nọlụ na ya ka ọ dị ka ị nọ na Dubai. N'egbughị oge anyị, m ga-akpọbata Mazi Darlington Ozu. Ya nwa bụ onye na-akwado Enyimba Economic City Project. Nna anyị ukwu Mazi Ozu, biko ọ bụrụ na ị ga-atọghapụta onwe gị n'igwe eji ekwu okwu ka igwe na anyị okwu, maka na anụgo m okwu a ugboro one na one. Ọ na-abụ nnụcha ya nnalọ nlọ ana m alọzi nlọ ebe nteta na Enyimba City. Mmepe ụzọ nzọpụta okwu na be m, ọ bụ trenu ka m banyere na ya, trenu eve bulu m jebe ebe o kwesịrị ibu m wee je. Nna anyị ukwu, you have the floor. Mazi is okay, thank you. Imego. Ebe m ga-ebido ka m gwa gị ebe anyị na-erutela ugbu a. I believe na one problem anyị nwere n'ala Igbo, ihe anyị na-akọ, anyị na-eji aga ebe ọzọ, gaa Lagos, gaa DC. One of those big problems of logistics. In our factory, you have to bring in your raw materials. So logistics are in Njenje. I remember Oganihu in the 70s now, but there are so many industries in Donaba. But many of them left. Because Ibangwa here, between Iberite Lagos, they got brew your raw materials from Lagos. Lotan Ala-Igbo, you may charge it in. Sometimes you got to be competitive. So that was very important to us. Here in the mainland now you want an inland port. Now the new city I know. And that inland port to full origin and full destination ports.
what it means is that ebe ahụ ka ị ga-atụ ngwa ahịa gị, ebe ahụ ka ị ga-ship anything in a ship from. That is very important for people ndị anyị na-akpọta ga-anọ na this new city anyị na-arụ. We have, for the last 2 years, we have gone to many corners of the world. We've had engagement in Germany, at government level, China, and all that. That is very, very important. Don't when just to manufacture things and ship out. So now this phase I name now the first industrial township. We're in a 4 industrial township within this place. This first one I name then that inland ports. What we have done is that I now connect that inland port to a seaport. I and the Nigerian Railway na MPA Balankata. But here men like some in October, federal government entered into contract with CCECC to rehabilitate the Port Harcourt Medigri line. And I know CCECC, as a matter of fact, how will the EPC, now the city development, so they now said that we should leave that connection. So, and the MPA, the Nigerian Railway, I had to make can the CCECC made that one. That phase, I make one now. The Afri-Exim, the financier, we have, I want to go the term sheet. How much they will give us. But African Development Bank and Afri-Exim are the co-financiers, but the Afri-Exim with the mandated lead arrangers. So what we are doing now is processing, due diligence to close on the financing for that. Like I said, when we just started, yesterday, we received the gazette for this new city from federal government, from Ministry of Justice. It was gazetted and they sent the 600 copies of the gazette to us yesterday. What that means is that the rules that govern the place, because it's a free trade zone, and the way we have done it, it's not just the way they do free trade zone in Nigeria, it's a special economic zone. It's a different country as it were. It's a different custom territory. So we needed the regulation to give us the freedom to do most of the things that are very difficult to do within Nigerian custom territory. So the IFC was involved, the World Bank Group was involved, and the Chartered Cities Institute was involved in drafting the regulation for the city, because there are things that are extremely important for if you want manufacturing transfers from other countries. Things like even the courts. They don't want the court system. Nobody wants to go into the court system of Nigeria if you have commercial disputes. So when you have arbitration center, International Arbitration Center, which NEPSA and the Ministry of Justice did not agree initially. It's like you can have your own judicial system within the new city, but in the end, we got those things. Those kind of things are very important, and you have independent regimes on most of the things, like immigrations, like customs, like even security itself, police. Those things will help the place to be an international center. And like I have said, the place is driven by that manufacturing. We want to make it the manufacturing floor for Nigeria, not even just for Nigeria. With the African Continental Free Trade Agreement, it becomes even much more this and that. I remember yesterday, the TGI is one of the big conglomerates in Nigeria here. The MD called me, if I was not in the country, and said, okay, look, this when I come in, because they want to manufacture in Nigeria and ship to other African countries. The trade in Africa will expand with the, between Africans will expand, African countries with the African Continental Free Trade.
if you had observed, like 2 weeks ago, the Afri-Exim opened the MAMSA. Please put it off. Sorry. The MAMSA, they launched the MAMSA this thing to link the African countries. In fact, we were probably the third or the fourth on the MAMSA this thing. So outside that, the manufacturing, the logistics will help that. Then we have other drivers, like I've said, other fora. We're doing a medical city within the place, and we have gone very far. And we have about 50 doctors, mostly Igbo, and these are people in very top medical doctors in the US. They are driving that with us. They had, in fact, started earlier before we started Enyimba, So this morning, we spoke on the Zoom with two of their representatives and KPMG. KPMG is driving the medical city, and the people that are driving it is the KPMG India, because they have experience on how those things work. Then the entertainment city we're doing with Steve Harvey. Steve Harvey was a comedian, but he's done quite a lot now, and he's coming into Africa. We even want to team the city as Steve Harvey Entertainment City, and it's going to have a lot of drivers, theme park, amusement park, sports, fashion, and so on. We're very hopeful that we'll close on this financing for the first phase, latest by June, July. And, the program we have is that we will start construction by September. IFC is doing manufacturing transfers. That's what they're doing at the moment. They are going around the world to get anchors, the people that will start the city. And we're okay, at the stage we are. So essentially, in a nutshell, that's where we are. My personal decision is this, that the politics of Nigeria is very important, because you need the political system to do some of the things. But we have power. Our power is building economy that is huge, economy that works. And when you do that, the experience of other countries, if you look at Bayern, Germans can't discount them. If you look at the Catalans, the Barcelona, you can't discount the people. In fact, why are the Jews important in America and in the world is that it's not like you're going to leave one, do one before the other. For some of us, the whole political thing is not our forte. We will play in this other area, like I told somebody, for the rest of our lives, we will do our best. And, I have support from that Pascal. As old as he is, all I need to do is to lift him. That Pascal, we're going to go here. He has gone to at least more than 4 or 5 countries with me. You say, I will buy tickets. He said, no, don't worry, I will buy. Prof. if you will be reading the paper, the power problem we have with IPP4 and all that, and ABBA, PBE has signed Prof. geometric power distance as a system disco. So ABBA is a disco. It's a place now that you have 24-hour power. And we're working hard. We have settled with OFO. The financing is going on at the back of this, because we're taking the first 94 megawatts from Prof. and we're building 540 megawatts. We have the licenses and all that. So we are looking at those kind of relationships and those kind of supports, that we can do at
Igbo level too. Prof. Onya is now the Nigerian MD for UK NIAF, you know, is helping in a lot of ways and all that. So sometimes too, it's good to talk to some of those people privately. You just said Jishike, you know, Prof. Naji the man has gone through a lot. He's gone through a lot. And what Mazi was saying, if we have that political distance and we have coordination, it shouldn't have happened. Because why will Ofo and Nnaji be having problem over something that will benefit Igbo? They would have intervened, you know, things like that. We need, that's what I like about Yoruba politics. The day you say that your politics is bigger than Yoruba nation, you are finished. Jakonde did that. Ebenezer Babatope, at a time, even Jakonde was, he would have inherited that. But the day he went to Abacha, you know, Yoruba, so we have to create a system like that, that somebody's politics, somebody's economy, and somebody's own ambition cannot be bigger than the listen of Igbo land. That's very important. And I will be involved with Mazi, you know, anytime he's doing anything, he needs ideas, you know, the way I think we have to hold Igbo together. You know, like now it's happening even at village level. Once somebody has money, when you're talking, the person is talking. You know, we should kind of build an Igbo society that will respect people. In those days, when my father them were talking, people won't be talking at Port Harcourt because my father is talking. So, you know, probably that's a little contribution I can make at this stage. Ochendu, please let me use this opportunity to hello Ochendu. Ochendu was my boss for many years. Ochendu, good evening, sir. I think he's not around again. Thank you. Thank you, Ekenekwange Ekpupulungo Ogbu. Maka na dịka isi wee kọwa, ịma na asị na onye anọrọ ebe ni ozu na abụọ na-abọ osi n'ọkpa na-abọ. Ọ bụrụ na o nwere ihe onye mmadụ ghọtara ebe a dịka ihe unu na-eme, mma asị na ekweta gbando m okwu na-asị na akwụ m ikike ndị Igbo na-enye wee sị biko unu ada na mba. Ihe unu na-eme na unu na-eme ya maka ọdịmma anyị niile. Na sọsọ ihe anyị ga-enye unu bụ nkwado na ekpere anyị. Anyị ga na-egolu unu ọfọ ka okwu ghara ịkpọ unu n'ihe ọbụla unu na-eme ihe gbasalụ ndị Igbo. Ikwugo ya ebe a wee kwuo na enwelu ka ihe si wee mee nwa ṅanị gbasalụ geometrics nke nwanne anyị nwoke bụ Prọfesọ Bat Nnajinwa na ịkpọkwa maka nke Emeka Ọfọ wee kwuo ya wee sị na ọ bụrụ na o nwelu ka ndị Igbo si kwulu ka ekwesịghị isi wee kwulu na ọtụtụ ihe ahụ na-emenụ ekwesịghị ime ya bụrụ ofu ihe anyị ga-agba n'aka wee bụrụ ihe mere onye ọbụla ga-eji welu kwado kọmitii nwanne anyị ukwu bụ Maazị Ohuabunwa. Biko maka na ọ dị ihe gbasalụ mkpa. Ndị mmadụ na-ekwu ya sị na onwe amaka inwe ego one political policy nwere ike bịa ọmaghị ọghị ọfọ ọghị ka afọrọ akwa ma gbasa onye nwa na-anwụ o wee bụrụ ya. Ana m ekene gị ọzọkwa na-asị na imeela na ọ dị mma etu isi wee bịa wee kọwala anyị ya bụ ihe ọtụtụ n'ime anyị na-anụ ya mgbe ọbụla ọ na-abụkwa nnu ya ma ọ bụ sọsọ na nchetala ya echeta obi na-abụ m sọsọ aṅụrị iji gosi na anyị ekunibego anyị na-akwadozi ka anyị jee ebe ahụ anyị kwesịrị ije wee bụrụkwa ebe ndị Igbo kwesịrị ịnọ maka na ndị bụ ụzọ ekwesịrọ na amụnye ọkụ adọnye ya n'okpuru akwa amụnye ọkụ adọba ya n'elu ebe ekwesịrị iji welu na-afụ ụzọ maka na ndị Igbo bụ ife and ife afụ ka anyị ga-enyere onwe anyị nyekwalụ ndị agbata obi anyị niile. M ga-ejizi ohere a wee na-akpọbata Chief Emeka Diwe
onye nke bụ President Association of Southeast Town Unions Asatọ. Chief Diwe, biko ọ bụrụ na ị ga-akpatụ aka n'igwe eji ekwu okwu ka ị unmute yourself ka ị gwatuke na anyị okwu. Ndewo ndị be anyị o. Ndewo nwanne m. Biko ya dịrị onye mmadụ ibe ya. Ekele na m unu niile, anụgokwana m ihe ndị ọwụna kwuru. Aga m atụnye okwu ọnụ n'ebe o si gbasata, ọkachasị ndị nọ na ihe ndị bekee na-akpọ grassroots, ndị nọ n'ime obodo. Ma mbọ niile a na-agba, mbọ niile onye ọwụna na-ekwu, ma ndị politicians ma ndị niile a na-asị na a na-agba mbọ maka ndị nọ for the people, for the people. Ọ dịkwana mkpa ịmata the way that people feel maka onye issue, maka ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ karịa. Ọ dị mma ka izu ọwụna a na-agba ka a na-ajụtakene ka o siri dị na ndịda anị n'ime obodo, because ebe ahụ ka e nwere the greatest population, the critical population bụ n'ime obodo ka ọ dị. Na mbụ aga m egbu ya nkenke na ihe gbasara security. So ofu mkpụrụ okwu m na-atụnye n'ebe ahụ awụ na ọ dị mkpa ka amata the heartbeat of ndị ime obodo before a na-agba izu ka esi echekwa ha. Agba izu ọwụ na a na-agba gbasara nchekwa ime obodo. Ọ dị mkpa karịsịa na ndị ahụ a na-agbara izu kwesịrị ịnọ ya, ọrụgodi their representatives ha ji aka ha họpụta, kwesịrị ịnọ ya mara ihe a na-ekwu maka ha. Ndị ọkwa ndị a ga-eburu ozi bụ na-asịlekwa ihe a na-ekwu, burukwa n'ozi si n'ime obodo buje na the leadership of ndị Igbo adị ama ama. Ofu ife m na-achọ ka ayọ ndị nwere ọnụ, ka ayọtara anyị ndị politician, ndị gọọmenti, ndị ala Igbo, biko ka a mara ka a ga-esi mee were dinye ihe a na-akpọ anti-open grazing bill, anti-open grazing law, ka a mara ka a ga-esi kpanya bụ nkata maka onye nwa bụ isi opi. Otherwise our people will continue to remain on the red side of the law, while the ndị na-achịgharị efi will be on the green side of the law, because as of today onwebeghị iwu emepụtara si na agaghị na-achị efi na-akpagharị n'ime obodo. And ihe na-achọ ka anyị niile mara bụ isi opi, ihe wu isi sekpu ntị na ndị a na-egbu ma ndị a na-egbu anyị agha na-ere ekwu. Ihe bụ ya bụ na ndị a na-akpagharị n'ime obodo wute efi ha. Ọ bụrụ na it's at law, ọ bụrụ na ọ dị against the law, if you criminalize that step, then that would be a fundamental step to take ichekwa to bring about security n'ime obodo karịsịa. Biko ndị nwere ọnụ tụrụ usoro, because anyị edogo leta, anyị kwukwe ya na ọkwa elu, kwuo ya n'ọkwa nta, ka ndị gọvanọs na ndị na-eme iwu na the 5 states gba mbọ kapịa ya ọnụ, wepụtagodi iwu ga-egosi na ọ dịrọ mma ịchị nama na-akpagharị n'ime obodo. Maka nama na-akpagharị n'ime obodo, nama amụrọ nke bụ ọka, ọmarọ nke bụ afịfịa. Ọ na-ata afịfịa, the name of ịta afịfịa, ọ tara ma ọka, tara ma ji, tara ihe niile. Ndị abịazie ka aha best ihe a kụrụ n'ubi, enweghị ihe ga-ahụ. And ime akpatụghị ha aka, the law says you can't touch them because it has not been outlawed. So ọ na-agba anyịgharị n'ime obodo. Biko onye nọ mmadụ nso na n'uche ezi ya, a ga-agba mbọ ka a kachitere anyị that law, ka ekwute ya. If the 5 states jikọta ọnụ mee enact that anti-open grazing law, ntamatụ ala ga-adawa na Benue emere ya, ha ka dị ya ruo taa. And ya the first step. Then the secondly, a na-eme that one echikwenu some ways dị natural
And with a natural way of limit this grazing, no, but all they take a longer process. But at the end of the day, we hear balloon deep bulu. Can him the Kumakia? Unulanya, I would have now. So 40 nasi na anti Bamana Tazinama. Amana Edizi Nama Kusinka. If I would research I conduct, let me just give you the result of the research. Now, Ala-Igbo, na Bambi, Nama, if you are able Naba in one day, now between 150 and 200 cows every day. And a rofu Nama, 150 to 200,000. Now, each can you putara. Oputara nnukwu ego just now iche Aba obodo dịka Aba na gburugburu southeast niile dị about 23. Now ide agbakọ ihe niile. Let me just go straight to the end point. Behind Abakota is about 360 to 400 billion annually. This budget, this figure is more than the budget of 3 states put together, the annual budget. This is only on one item of food. Now, I will now do now. Obru na kurula, epidokuni ya na grassroots. When you put that na akuru na became involved then the grassroots. I will na otemma kepido. In fact, in Asetu, we have established Asetu Business Trust with 5 pilot projects on piggery. Na Ala-Igbo, the 5 states. Now the end point, our aim will be that at the end, that now every community, and when 2,155 communities na Ala-Igbo niile, 2,155 communities non Ala-Igbo niile. If there is a piggery, a standard piggery na this 2,000, you would have cut into this staggering budget. Staggering investment. By 50% or even 40%. This fat investment that is going out. What we hear capital flight. It is capital flight from Ala-Igbo in that this, there is no single couple that is reinvested in Ala-Igbo. When I won't do what they say, I had sackcloth. There is no single couple that is reinvested. Father rule eba, father industry eba. It goes out of Igbo land. Do not better. Now I got try to cut into this investment by producing meat. It's not easy to say Nandi Igbo, Amandinama, Amanda Tanuefi, when there is no handy alternative. Otherwise, you put the people in the grassroots into another era of Kwashiorkor. They can suffer during the war. But we need to provide a better and cheaper alternative. And what will give us this is mass production of meat. We will go into cow production, but the one that is the quickest win is piggery, because under 6 months, you started having return on investment. And I learned because I would also look at SME Akuruno. And they should no Kurana, Akuruno. Every community in the southeast where at least 1, 2, 3 piggeries, which is very simple, which is very easy to do, which is very seamless, which is very cost effective. In Agota, we would have cut into this staggering investment that is going out of Ala-Igbo. So, and that is why we are coming out with that program, with that project.
the obvious challenges again in Agota. So it's through a kind of complex economic juxtapositions again when a multiplier effect, in the sense that with this, a lot of youths that are hitherto involved in one crime or the other will be carefully employed. If you have this kind of a program and project, we will push it into the grassroots in Agota everywhere now. But then we take other forms. In fact, I'm going about 18 different forms of akurulo. This piggery is just one of it. You understand? I'm mentioning it because all the very strategic and the very strategic, but religiously. Our women. So I mean, I just give you the tip of the iceberg. That is, it's a huge program. And we have the people at the grassroots that can do it. We have already started that pilot projects to show example. You know, we've already started. We've acquired some lands in some strategic places now. Ala-Igbo. We are on that. But China say, oh, people, issue okwu ọnụ na-eru n'okwu unu nye aka ka esikwa ebe ahụ a na-achụ n'elu akụrụ ụlọ n'elu esikwa n'ala na-achụ ya ị na-aghọta ka obodo were dere juru. Thank you nwanne m nwoke ọzọ wee nwekwe n'ike tinye ọnụ. Ndewo nwanne m nwoke, thank you. Ekene m gị, asị na ekene kene onye ọma. Chief Emeka Diwe, President Association of Southeastern Union. Dịka isi wee kwuo okwu gị amaka, iji kpokọnata okwu gị, ihe izizi ikwu bụ na biko na ndị ọkammụta na ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị na-enaya na ndị nọkwa na nzukọ anyị na-eme na a ga-eneba anya iji wepụta iwu nke na-agaghị ekwezi ka akpụla efi na-agafe n'ụzọ na-akpagharị n'ụzọ, na ọ na-abụ akpụla efi amaghị nke bụ ahịhịa, ọ maghị nke bụ iriro, nke o ji ama nke bụ ji ma ọ bụ akpụ. Ikwukwa ọnụ wee kwụsịa wee sịkwa na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na alụsịa mat niile, maka na mgbe ị na-ekwu okwu mụnwa na-apị kalkuletọ nke m wee pịsịa wee na-apịta 26.91 billion dịka isi wee mee. Ọ bụrụ na agbakọ ya n'otu afọ o wee bụrụ ego gbara ọkpụrụkpụ ka ọ bụ o nwee bọjetị steeti ọ kasịkwa o wee bụrụkwa ya dịka isi wee na-ekwu. Ihe ọzọ onye ọbụla na-ege ntị ga-amụta n'ihe ikwu bụ na nke a bụ mbụzi izizi na-amụtakwa mmekwu eziokwu na Ala-Igbo niile na communities niile nọ na ya dị 2155. O wee bụrụ ya na iji kpokọtakwa okwu gị niile bụ na anyị ga-ama ihe anyị ga-eme, maka na isi ọ bụ na a ga-akwụsị ị na-akpọ efi na-akpagharị n'ụzọ, nke ọ ga-abụ ndị omeiwu nọ n'obodo. Nke a abụghị ihe Abuja ga-emela anyị, nke a bụ ihe anyị ga-emela onwe anyị. Nke ọzọ dịka ịbịa bụ na ọ bụrụ na anyị ga-ebido n'eba anya n'izu ezi, na ọ bụrụ na anyị ga-ebido n'eba anya n'izu ọkụkọ, ọ bụrụ na anyị ga-eneba anya n'izu ewu, ka anyị sepụke n'aka ma mgbe ọbụla ọ bụrụ sọọsọ efi, maka na ya bụ efi na-eme anyị ihe. O wee bụrụ ya dịka isi wee kwu, ana m asị udo dịrị gị na ikwu nke ọma. M ga-eji ohere a wee na-akpọbata Prọfesọ Anthony Ejiofọ, onye nke bụ onye isi ndị World Igbo Congress n'ụwa niile. Prọfesọ Ejiofọ, you have the floor now. Thank you, sir. Ndị be anyị ekene m unu. Daalụ rinne Maazị Ezoke. Daalụ rinne Maazị Ugwuoju. Unu si wee kpụkọba ife a na-eme tata. Ọ nnekwu ife ka ọ bụ. Enwego ndị emelụ n'izu ụka one na one gara aga wee ka na-emekwa na-aga fancha bụ ka o wee dịla Igbo mma. Anụ m ife niile onye isi anyị bụ Chia
Alaigbo Stabilisation Fund bụ Professor Ogbu nya bụ ASF anyị ncha bụ members including ndị ọzọ mfụlụ ebe a Ben nọkwa ebe a ka anyị nọdụ na nya ASF wee na-alụ ọlụ dị na ya anyị wee bụrụ ụkpa ekene na-ebunye ndị gọvanọs na the PG my PG and my akpọbịa my PG ike okehe kafasi wee kpokọba anyị ọnụ ka alụ anya bụ ọlụ anyị wee dịkwa obụla anyị ife obi aṅụrị ka esi wee nabata anya bụ ọlụ okwu Ohuabunwa kwu maka road map baa m ntị nke Chendo na onwe ekwu bịagolo unu mgbe ọ na-ekwu okwu maka World Igbo Congress ọ bịago gwa ụmụ uwe okwu na diaspora ekene ka mpụ kala ụzụ anyị amin na broka na ọdal anyị na ife a na-emekwa na Enyimba anyị nọ in tandem with it, they very much in support of it. Ọ bụzi Mazi dị iwe ọ ka bịasịla abịa na Houston bọsị anyị na ya nọkọsịrị pankata anyị na ya wee na-emekwa akpa alụ ife dị na ya ibe anyị mgbakọ na nzukọ ihe a bụ ka anyị nwee ike to realize our dreams. Dream anyị bụ ka anyị mee ana Igbo ka ọ bụrụ ebe ụmụaka anyị ma na-agba ọsọ from kafa na-anata ife akụluo na a na-ekwu fanata mana anyị ka ọ dị creative for the environment ka fa wee dadịsana na-agbapụ ya bụ environment bụ na anyị ga-buy in dịka esi wee present la anyị bụ Professor Ogbu n'ife ASF a anyị kwesịrị ka anyị kụgbadie ka anyị na-eme plan ka a ga-esi wee mee ka ọ bụrụ ife ziri ezi ga-dị actualized ka anyị nwee ike inwe infrastructure ka ndị Igbo na the diaspora nwee ike buy into it a na-ekwuzi okwu this grazing anti-grazing bill ọ dịkwa mkpa rinne ife gbasara security na ana Igbo ibe anyị nọ ọ ife ndị a ka ọ ga-abụ anyị mee ana Igbo adịla anyị mma kedu nke anyị ga-emenwu n'ife niile anyị kwu maka na otego anyị kwubelu ife a ga-eme Olugo nụ n'omume anya bụ ife dị anyị mkpa ya na ọ bụrụ kọmiti nwa nke Mazi Ohuabunwa kwuru bụrụ ife suggestions ekwu na ASF ka anyị na-eme ka ọ na-aga ka anyị nye onwe anyị task na before April nke 2021 na a ga-enwego concrete road map for implementation of ife niile anyị na-ekwu ka ọ dabụzi na sọsọ planning ka a ga-esi mee ka ọ bụrụ imezie ka ọ bụrụ ife gara aga ndị be anyị ekene m nụrụ nne ka unu nọdụ ebe a maka ọ dịrọ fecha na a ga-akpọ oku onwe nke anyị mee nya nwekwa nke anyị mee nwanne nya so on pancha bụ ka o wee dịla anyị Igbo mma biko jisie n'ike Maazị Ezeoke ekene mi Professor Nonwe, thank you very much. Ekenekwa m ifukwa na ihe eji ama onye ọka mmụta na ọ na-abụ okwu bịa ọ dịka etinyelu clock nke ndị oyibo na-akpọ n'ọnụ oyibo olu ha na mgbe enyere ya obie dịka onye mmụọ nsọ metụ aka si ya na ozugbo o wee bụrụ ya Maazị Prọfesọ ekenekwa gị ma kenekwa ife na-emelụ ife dịka unu ga-ama na ihe anyị ji wee bịa bụ na anyị na-asị na olugo na omume bụ anyị ga-ebidozi ihe atụmatụ niile a na-atụ n'oge gara aga olugo mgbe a ga-ebido na-etinye ya n'ihe ahụ bụkwanụ dịka kọmitii nke Maazị Ohuabunwa bụkwanụ Political Action Committee. Ọ bụ na unu n'anya ọ bụgo ebe a na-eje ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ na ọ bụ na anyị ncha niile n'anya ya marụkwa na ihe gbasalụ ọhaneze bụ ihe gbasara anyị niile maka na ọ na-asị ndị okenye sikwa na ọ na-abụ enibe efi enibe mbụba dịka o si wee dị anyị ga-ebido ka anyị n'anya na ndọrọ ọchịchị maka ndọrọ iji họpụta onye ga-abụ onye isi oche ọhaneze na January 10th 2021 enwe ndị kọmitii arọpụta ineba anya usoro a ga-esi wee mee ya enwekwanụ dịka ọ bụ na ndị nọ n'isi mbido mgbe Emeka Ugwuoju na-ekwu ọ kọwara na onwe ndị ọ bụ ọrụ ha igosi na ihe ọbụla a ga-eme na ọ ga-aga n'udo na ọ ga-abụkwa
dịka ihe ewetara gbasaa na akparata gbasaa n'ilo ka onye ọbụla afụ na onye ọbụla a ga-ewepụta ga-abụ onye isi ga-achị Ohaneze ga-abụ onye ọbụla kwado anọ ihe a ga-abụ ewepụta ọ bụla ihe agba n'anwụ. Echi bụ mbọsị ụka ndị na-enene anyị n'onyonyo 5 o'clock Nigerian time echi, Igbo organizations ga-achọ ka enwee mkparịta ụka n'ime ndị niile na-achọ ịzọ oche onye ga-abụ onye isi ndị Ohaneze, n'iji nye aka na kwadokwa ihe nke a ga-eme iji wee họpụta. Anyị ga-akpọnite onye bụ onye nọ na otu ndị ahọpụta a na-akpọ election committee ka ha gwa anyị kedu ka esi akwado ya bụ ihe a ga-eme. 10th of January ka a ga-enwe New Ohaneze. Echi a ga-enwe mkparịta ụka na Njenje Media TV bido Monday n'izuụka na-abịa abịa, Monday ruo Friday 7 o'clock nke mgbede ruo 8 o'clock. Ndị niile bụ ndị na-achọ ịzọ ọkwa onye isi ga-abịa na Njenje Media maka mkparịta ụka. A ga-enwekwa nke a ga-enwe echi, mana m na-akpọnite Emeka Ugwoju ka ọ gwa anyị okwu gbasara ihe kọmitii ha na-eme maka ịhọnite onye ga-abụ onye isi Ohaneze. Emeka Ugwoju, biko ị ga-ewere ohere a ka ịkọwala anyị ihe unu na-akwado, kedu ihe unu na-esila anyị. Mazi daalụ. But ibe m ga-etinye kịta bụ anyị wepụta akwụkwọ abụọ nke gbasara Alaigbo Stabilisation Fund na ibe nke a na-akpọ Political Action Committee Roadmap nke Mazi Sam Ohuabunwa kwụ. Etu usoro si dị before, a sị na emesie nke a kwuo maka election. But ana m asị ife ibu atụ aka ama na onwe ndị nọ ebe a ga-akpanye alụ etu a ga-esi mee a sị na olugo na omume. Afọ onye dịka ozi ụzọ Nnewi n'ebe anụwa, ama m na ọ ga-akpanyewere anyị alụ, anaghị m achọ ka ndị dịka ya kwụsie okwu den ewelizie okwu elekshọn wee kpochizie okwu anụwa, maka ife a na-abụ anyị nwakwu dị ezigbo mkpa. Elekshọn bụzi nnọọ ịrọpụtazi ndị mmadụ, and etu isi kwu a ga-eme ya echi, mekwa ya Monday to Friday, ma nke a bụ tata. Biko omute ozi ụzọ Nnewi, onye ọzọ chọkwa ikwu, onye afọ ewenye aka. Daalụ. Okay, nwanne m nwoke Emeka, ekene m gị. A sị na ikwu amarọ ibe ezie. Dịka o si wee dị na anyụchakwa ọnụ nsị akapịrị ọnụ ọbụla otolo, o wee bụrụ dịka o si wee dị na m ga-akpọnitezi dịka ozi ụzọ Nnewi ka ọ tụnyela anyị alụ, maka na ihe anyị niile anyị na-ekwu bụ olugonu na omume. Kedu onye ga-atọpụ ya bụ nkịta ogbele? Ozi ụzọ Nnewi, biko were ọnọdụ ka ịgwa anyị okwu. Ndị Igbo daalụ nọ. Amarụkwa m na m ekwu okwu tata maka na ibe m bịara ka m ga-elu, mana ibe ndị nnọ na-egbu m ọgụgọ. Ibe niile kwuru dị mma. Stabilization Fund, Foundation, ọ dị nke ọzọ Foundation, Enyimba City na roadmap, political roadmap. Ibe mmadụ na ewepụta ya na mmetinye nke nwere, mana o nwere ọ dị nke suggestion Ohuabunwa mail
maka committees. It is where even 3 from each state. Usendi agaro. Onwe mistake na afu anyị na-eme na Ala-Igbo. Anyị rọsịa ndị ga-anọ n'otu. Anyị elofuo ndị anyị ji eke ike. Maka na oge enwere Igbo State Union. Igbo State Union bụ ive NCNC ji eke ike. Andị n'anya na ndị dịka Sir Louis Ojukwu bụ backbone. So even na ya bụ arụsịa even na anwa enalikwa anya rụọ some prominent businessmen Kaliama rụọ ndị adịrọ too political kava nọdụ na those groups. Mana ife anyị na-akpa dị mma. Mbọsị ọzọ ọ bụ na mmekwu okwu sịgwa nka nkwado ka ndị ọzọ si kwado. Mana ife niile na-eme akwado mie. Akpọ oku si tinye ama eweta nke m nwere. Daalụnụ. Thank you very much, Nna Ukwu. Ikwu ọfụma. Anyị dịka Emeka si ka eme, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe anyị mee, anyị ga-ejizi ohere a onye nwere. Biko gbaalụ m elufu m ike na Emeka na ndị kwadola ọnọdụ a. Ma gị nwa bụ onye na-ekọdineti ọlụ na-alụ amaka. Gbaalụ m. Nsogbu adịrọ. Ka o wee dịla anyị mma maka ọdịmma anyị ncha niile ka anyị na-eme. Biko ọ bụ Emeka ma onwe ihe ọzọ ịchọ ikwu, ọ bụ na onwe gị ka anyị were ohere a were jụba ajụjụ. Ndị niile mere presentation Prọfesọ Ogbu nọ ọkania, Mazi Ohuabunwa nọkwa ya, and anyị nweglu Emeka Diwe Darlington Ozo nọkwa ya. So onwe ajụjụ ndị mmadụ nwere. Onye chọọ ịjụ ajụjụ biko ya wenie aka enu. O nwere na Zoom a nwere ebe ị ga-afụ participant. Ọ ga-edele ya n'ọnụ oyibo raise hand. Ịpịa ya aka ọchaba blue ka anyị wee malụ na o nwere ajụjụ ịchọọ ịjụ. Emeka, over to you. Emeka, are you still there? Okay, so nchọlụ ka mkpọbata onye ajụjụ izizi anyị nwe bụ bụ Chukwuma Eze Adachie. Yanwa bụ onye ndu ndị Igbo na Germany na nke gara aga tupu wee nwee onye ọzọ bụzi oge ọzọ ọfọ. Eze Adachie, ọ bụrụ na ị ga-apị on mute ka ijuke na ajụjụ gị iji welu wee maka ya wee weni aka enu. Chukwuma Eze Adazie, Eze Motos na Hanover. Eze Adachie. Unmute yourself, please. Ndị Igbo ekele m unu. Na ndị ihe na-ekwu? Yes, anyị na-anụ ihe na-ekwu. Ndị Igbo ekele m unu. Asị m na okpe ekene ka m bụ wee na-ebutere nwanne anyị nwoke bụ Mazi Ezeoke for ịkpọkọta ụmụnne ya ka anyị wee na-atụ alụ wee maa ka e ga-esi ga akwụ nwaanyị ukwu ji ka ije wee kwụọ ọjịji ya. Ezeoke nwanne m asị m Igbo n'aka ndị na ga-egbu na mma, Igbo n'aka ekpe na ga-egbu na mma. N'ihu n'ihu ka oke enwe na-ama. Ndị Igbo ekenekwa m ụnụ. Asị m na ife niile nnụgo kemgbe eji wee na-ekwu okwu a o juru m afọ. Enwe m na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ife niile e kwuru ebe a masịrị m, mana o nwee ife nchọ ka mmara kene ebe anyị nwa bụ ndị nọ n'ofesi ga-esi wee nyenwu aka.
Dịka afọ m na the proposal niile webata do abata oge m batara bụ oge Prọfesọ Sam Ohuabunwa na-eme presentation ya. So mana ife niile o kwusịrị nnụrụ pancha dịcha mma, and mụnwa na-ekwu dịka ofu onye na-eme biznes na Germany. Anyị nwabụ ndị Igbo nọ na Germany, ego anyị na-akpatụ aka in terms of the commerce business anyị na-eme n'obodo a na-akarị 5 billion euro every year. Mana ego niile anyị na-akpatụ aka no, take them off now. You can help me take them off as well. I'm doing. Yes, go ahead. We can hear you. Ife na-ekwu bụ dịka ofu onye na-eme business na Germany ebe a. The financial muscle anyị nwabụ ndị Igbo nwere na Germany ebe a na-carry more than 5 to 10 billion euro every year. Mana ego niile anyị na-akpatụ aka, o nwere ebe anyị nwere ike isi fụ ya ka o si wee na-aba uru n'ala Igbo ebe anyị si, because na businesses niile anyị na-eme nwere nke anyị nọ n'isi ya, whether ma ọ bụ shipment anyị na-eme n'obodo a. On the Grimadi bụ Italian company bụ ndị nwe ya, and the major businesses ndị Igbo na-eme n'obodo a through that shipping line ka esi eme ya. So ọ ga-amasịkwa m ịma kedu ka onye ọbụla bụ onye Igbo, ọkachasị ndị nọ n'ofesi ebe anyị nọ, ga-esi nwee ife anyị ga na-atụnye dịka ụtụ ihe a na-akpọ annual membership iji wee bụrụ onye Igbo ga-eji wee na-eme ka ndị Igbo na-aga n'ihu. Ya bụ ife ga-adị mkpa ka akọwara anyị ọfụma, ka anyị nwa nọ in diaspora ebe a wee mazie ka anyị ga-esi wee weta ya na cities ebe niile anyị nọ, so that ka onye ọbụla bụ onye Igbo nwee ife ọ ga na-atụnye, ọ bụgodị na 1 euro otu anyị nọ ebe a, ka ọ dị official na onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ife ọ ga na-atụnye fọ ndị nọ n'ụlọ na-atụ alo ịma ife a ga-eme. Because na o wutere m oge m na-anụ na somebody like some organization like Ohaneze ndị Igbo ga-abụ organization ga na-achọ ka ga-esi wee weta ga-eji na-afọ ndị ya. Ya bụ ife adịrọ mma, because ọ bụ na Ohaneze enwere ike ije nwee ebe anyị nọgasị wee jenye aka wee so kọwara ndị be anyị mkpa ọ dị ife niile anyị na-ekwu ịfụ na ya dị emete ya. So ife nna ya ụnụ bụ na ka a na-atụ alo ka esi ya aga n'ihu, ọ ga-adị mma ka a mara ka ga-esi wee richi nwa anyị nwa nọ n'ofesi, maka na anyị nwee ọnịnanya na anyị ga-abata weta nke anyị na-eme wee nye aka wee dozie ebe anyị. Mana ọ ga-aka mma ka akọwala anyị otu anyị ga-esi wee bido by creating a means anyị nwa nọ n'obodo oyibo, ọkachasị ndị ka nwee mmasị na ime ebe anyị ga-esi na-atụnye ọ bụ kene 100 or 200 euros or dollars every year iji wee na-renew kene our membership as onye Igbo nọ n'ofesi until wee mazie ka esi wee nyere anyị aka. So ife a bụ ife na-achọ ịyọ ndị na-aplan ihe ka ịma ka ga-esi wee incorporate ya this to us, because na anyị nwa n'ebe a dị ka ndị Igbo, ọ bụ na ncheki ya businesses niile anyị na-eme ka anyị si ewegote ego anyị si eji eme business n'obodo a. Ị ga-ego ngwaahịa jere ya na be anyị, irechaa ngwaahịa ahụ iwetakwa ego ahụ iji wee go ngwaahịa wee bata n'obodo a, i wee jebe na black market. Why we could set up banks ga-abụ bank ndị be anyị, owned by ndị be anyị, stationed in Hamburg, in Berlin, in Munich, in Frankfurt, to make business easier for us, whereby ndị ga na-arụ na that banks n'ebe a bụrụ ndị be anyị. I believe na all these things ga-enyewuru anyị aka wee wetakwa teknọlọji enwe n'obodo a wee wenata ya n'ala Igbo, because na mụnwa mana anyị nwa nwee so much anyị nwa mụtago n'obodo oyibo a for the last 50 years. Many of us yi wee biri ebe a ga-enye aka wee dozie ya n'Igbo, mana enidere ịgwa anyị kedu ebe anyị ga-esi wee nye aka, maka na mụnwa ma ndị otu anyị nọgasịnị na-adị nkwadobe wara asị o nwere ife a ga-asị anyị mee, mụnwa bụ otu onye na ndị ga-ebu ụzọ wee mee nke ọbụla asị anyị mee iji wee nye aka ka ndị Igbo gaa n'ihu. So biko eji mkpokọ okwu mbụ, biko ọ bụ na onwe ife a ga-agwa anyị nwa bụ ndị nọ outside within nke anyị nwa ma iji wee nyere ndị nọ n'ụlọ aka ma ndị na-eje ije ozi okwu. Biko round is up, biko. Thank you very much. Ekene m unu. Thank you very much.
So let's take the next question before we quickly get to the point of taking the answers. Amaram Professor Bokaneba Makadata Development. We have Ben. Amaram Ben. Please, Obuna, because na chat room odinko ayenwelo ndi aya choro enwe ndi batan emeri ha biko onye obuna wele ezigbo afia bata ga-ekweghị me change ezigbo afia ga ana m afụ ihe dịka iPhone ma ọda ihe abụrụ enwere ịtụ anyị esi ma onye na-ekwu biko Ben have the Mazi biko iwekwara iwe akọwara m onye mbụ aka nwere ike ịkọwa onye mbụ. No, it's fine. It's fine. I did the introduction already. Okay, all right. Kedu Ben, go ahead. Igbo ekonomo. Are you hearing me? We can hear you. Go ahead. Just 1 minute. Go ahead. Okay. Afamo Prince Benedict Onyewenyi. Ọma ufunde na akwalite organization a na-akpọ Southeast 2023 presidential mandate. Mazi Ezioke, I greet you. I greet you, all leaders in the house. I greet you, Professor Osita Ogbu, and my own very respected Ohuabunwa, Mazi, Ohuabunwa, and so many others. And I come just to chip. On a dema ebe program audio na-apụta kwamgbe maka na ihe a na-amalite imiji wekọta Igbo ọnụ ga-adịkwa mma ka anyị na-akpakwa ihe gbasara ịgba arọ ndị niile mesisiri anyị iwe nakwa ndị niile anyị na-adịrọ na mma anyị na ha na-adịrọ na mma mmakwa akpanụ ka anyị kwukọ ọnụ ihe gbasara ịdị n'otu Igbo anyị. Mazi Emeka Ezioke, I will encourage you to bring this to fore as we progress in this your activities. Well done. O nwere ofu ihe m sị ka nkwunite gbasara ihe ọchịchị ndọrọndọrọ 2023 nke bụ na organizations niile anyị na-afụ ndị Igbo anyị na-ewepụta onye ọbụla pụta ọ na-akpọ afa ndị mmadụ na ndị nke a dị qualified na ndị nke a dịrọ qualified na ihe ndị a biko n'aka nchekwa iyuzu opportunity asị ka anyị biko benetagodo okwu na ndị bụ ndị na ndị na-abụrụ ndị na-azọ ndị a chọrọ ka azọ ọchịchị ihe ka a mara na iwu adịrịwegogo otu ka anyị na-ene anya n'iru na o nwere ka a ga-esi wee jikọta onye ọbụla ọnụ. Mazi Sam Ohuabunwa, as a political action committee person, Akma like ka unu draw a roadmap ka ga-esi akpọkọta all these people together. Ihe anyị na-ene anya ka ọ hapụ ịgbanara anyị because ụzọ anyị na-ekwu okwu erugo eru ọdịrọ ọtị ọ dị anyị very close. That is that. Now the stabilization fund mma like ka ọ bụrụkwa na o nwere ka esi wee kpọkọta ndị ihe a na-anụ ọkụ n'obi. Enwere ọtụtụ ndị ihe a na-anụ ọkụ n'obi. So biko ọ bụrụ na otu m dị na ya na mma achọ ka m tinye ikwu n'onwe m ka ọ bụrụ na o nwere ihe ndị a ga-ekwu nwe ike nji wee tinyekwa alụ na ihe a na-eme. Biko ekenene ngo kenekwana onye ọbụla niile nọ na this program today. Kenekwana ndị asetu because ha na-agbana na ihe a na-ekwu gbasara security. Ndị Igbo anyị na-anwụzi ri nne. Biko ka anyị marakwana ihe anyị ga-eme. Ndị na-achị anyị ka ha mara ihe ha na-eme ka ha dịrị otu ka ha were otu obi na-eme otu aka ọha m n'ọnụ. Biko Igbo ekene m unu. Thank you very much. Okay, thank you very much, Benedict. Then I think I have Ben now because I think we had two Bens. Benedict Onyebuenyi. So Ben, can you please unmute yourself, the second Ben? Okay. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. Ekele na mmadụ dum bịara ebe a taa, kelekwa gị Maazị
It's okay. For Ihedumina, I've been following a lot of your presentations online. Kelema Ima Ugwani, Tony Job for Mazi, Ohuabunwa, the presenter, Mazi Dal, because I have been a center. So one of the committees, the 54-man committee for the Igbo Stabilization Fund. I believe now our chairman, Professor Ogbu, is here. So if it is fair, I can chip in some answers to those questions based on Ihaimegona committee. My brother C. Janina say, na ha di ready. Nanjikere mbo na akporo ha ka ha di ready. Anyway, na the committee Igbo Stabilization, Alaigbo Stabilization Fund had toputara ụzọ abụọ a ga-esi lead to development of Ala-Igbo. One wụ nke a kpọrọ Ala-Igbo Investment Company. The other one wụ Ndị Igbo Development Fund. Under Ndị Igbo Development Fund, our membership based, or the open to onye ọbụla wụ onye Igbo, starting from 1,000 naira to up to 2 million. So, inwe ike participate. Onye ọbụla wụ nwa afọ Igbo ọbụla. Hello, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Oh, sorry, because so one aspect of this, the fund or the not-for-profit not-for-profit, you can contribute from 1 million to 2 million, from 1,000 to 2 million. Then we for small-scale industries who can, small-scale businesses who can contribute from 2 million to 10 million, and corporate that can contribute from 25 million to 250 million. On the other side, we can for profit investment. For instance, I am working actually railway. We raise a bond, issue a bond. Onye ọbụla nwa afọ Igbo can invest in that, mainly that fund. But for the ownership of that company, or Ala-Igbo Investment Company. So the shareholding will 15% owned by state government and local government, 40% owned by Ndị Igbo, and 45% owned by corporate bodies. So that's also an opportunity for Onye may invest to also invest. So these are the areas anybody, anywhere, you know. And as of now, starting in January, once they register the companies, these companies, that's the next phase. Once had they registered, we will now start publicity blaze all over the world. Then respect from onye ọbụla onye Igbo, and we expect onye ọbụla nwa afọ Igbo anywhere in all over the world, Manolo, you will be part of this initiative. I believe we will get help to raise the Igbo. Just this morning, Ananaho na First Act 25th Avenue, 23rd Avenue na First Act, Anakutus business in the Igbo. Because Ndị Igbo is scattered everywhere. Anyị enweghị that critical mass at home. Ndị Igbo can have second-class citizen. Anybody can wake up, destroy your properties in the Igbo without any consequence. Anybody can go to Igbo, gbuo Ndị Igbo without consequence. Anybody can home the iPod, gbuo ha without consequence. All this because anyị ejikọtago aka anyị ọnụ, both politically and economically. Anyị nwe as individual, but anyị enweghị ya as a critical mass. Ndewo. Ndewo, thank you very much for that answer. So Aman Nachukwu Maiza Adachie, thank you very much na Professor Ogbu Anozigia, mana go on onwegi zakwara na yaba ajụjụ ma zakwa ni ọfụma. Biko na anyị ga-agbapụ ọsọ. M ga-eji ohere aka mkpọnite Ozioma Izuora. Ozioma Izuora, please, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị, biko unmute yourself and make your contribution or question max 2 minutes. Thank you.
Good evening, everybody. Can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead. Can you hear me, please? Yes, we can hear you. Go ahead. Because I'm not at school up and down, more future for Umuwine, including my kids as for and all of that. But okay, one of Umuwine for go to help now. So I try to continue on the Umuwine or whatever. That is one. Yeah, but I go number that no, just listening. All the. In fact, I have dropped some comments already in the chat box to say how impressed I am now for this one. And though by chance, can see which, I think not through a new group I settled up, I'm not Katanji Igbo. That in Kano Batania, just by chance. So I don't know. All I do is Governor Igbo, Hana Ganike. Those are the fundamental to development. I'm a lawyer in Abuja. Okay, I know I participate very actively. Many things, many groups like this. Most of the time, recently, that's Unkatanji Yom, Aneni, settle up. I am a Laban, I thank clears and I see. They try one my gaze, where they engage. Every form of my grandmother. Yes, the glory of God. I have 5 children. I have one emo, and Anambra. Only Olugo for I practiced law for more than 20 years. After Nkuzikata, before I go law. So I'm happy. Nanda Batanankanwa. When I come, can by name no jab because even now today, listen, I know that at one point, one of my daughters banned cow meat, but that's gone. It wasn't a solution. This one, Anna, rearing cows. Oh, again, no, that initiative. I don't know what became of it. What happened to government to me feeling a matter same what on governor again me henia. And go on this evening about Enyimba city. No can I see now finally the arbitration. I am a fellow of the Chartered Institute of Arbitrators UK. I want we're happy. We will be happy to be part of what is going on because we are the women who nurture the nation. Without us, you will come home broken. Please involve us more. That's what I said. 1, let me register a woman's voice. 2, that's unlikely how Nnaemeka. Mazi, because forget young man. Sorry. Because it's okay, right? Yes. So, today. Also, but because take note of what I have said. Involve us more. Okay. How? Let more women be active. When you give speaking roles, I saw speaking roles that were allotted to women, but I don't see them. Sometimes it is our fault, I have to admit. Maybe we don't come forward. Maybe we don't volunteer and speak up. Please help us to become confident to participate. Thank you. Sorry for taking your time. Thank you very much. Ekenemgi. Manabiko iji zagi nọọsụ sọ dịka ihe kwuru. Anyị nwekwanụ ụmụ nwanyị na-abụ ndị kwesịrị iso anyị wee nọlụ tata. Anyị nwelu Chief Lorita Aniagolu and anyị nwekwanụ Miss Ndidi Nwuneli. Okay, so the founder Sahel Consulting. So ha nwa bụ ndị kwesịrị ikwu okwu mana o nwere ka o si wee dịrị mee na ha anọnyeghị anyị ruo nke a. Na ndị ọzọ niile bụ ndị batara abata. Etu esi wee nyekwa onye ọbụla ohere ka ọ bata. Ọ bụrụ nwoke ọ bụ nwaanyị ihe anyị na-eme bụ na ọ ka ọ dịla Igbo mma. Anyị chọkwanụ
ka ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị anyị bụrụ ndị nna anyị bụrụ ndị ụmụnne anyị na ọ bụrụ na onye ọbụla ga-enye aka na ọ bụrụ na onye ọbụla ga-enye aka n'ihe a na-eme ka o wee banyelu onye ọbụla n'ime anyị n'ebe a. Otu aka ka m ji asị biko ka m kpọbata Emmanuel Nwosu, biko nụ anyị na-agbapụ ya ọsọ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee 1 minute ka ị nwee ka ị gwa anyị okwu bụkwa na ajụjụ ka ị na-ajụ, biko udo dịle. Emmanuel Nwosu, please. Dịkwara gị Maazị Ezeoke. Maazị niile nọ ụmụ nwaanyị ekenekwe m ụnụ. Ihe dum a na-ekwu ebe a taa amaka. Ihe o ji magbucha onwe ya bụ na without organizing our corporate interest as ndị Igbo, our individual effort comes to nothing. So it is very, very good that we are now thinking in that direction, seriously. Mana political movement, ma stabilization fund and so on. To be harmonized and when immediate or mediate, mid and long-term stressing of the goals. We do immediately maybe address. Mana ka ngwa unu abịa na mkpochikọta ihe dum a Ohaneze leadership the central to ihe ọbụla na ndị Igbo chọrọ ime today. Maka na Dr. Nwodo really raised the game of Ohaneze, which is supposed to be a social cultural organization, but has become very robust politically as well. Now, choosing the leadership of that association now, the Enyimba, is not where we will be mooted at all, because of 2 reasons. One, what has helped Dr. Nwodo and co is that they largely remained unattached to any political association, any political party, or even government, except their collaboration with the Southeast governors. Second, I want us to remember that there's a generational shift afoot now in Nigeria. It will take a long time to cure, but the movement by the younger generation has started. So in choosing the leadership of Ohaneze today, we must be looking at 1, the age and the stress level which the occupant can take. 2, we need people, somebody with political experience, practical experience, who has been in government or in a political party before, and who has reasonable network all over the country. 3, someone who has had some experience in the leadership of Ndi Igbo at any level. And in this sense, 2 persons come to mind. The first is Dr. Chris Asoloka. And there's nothing that can take anything away from him. So I want us to go away, mooting and consulting with people we know who will be in the electoral college to make the wise decision and not sell us out again, thinking that by allying with any political group or party, that we'll be more successful. We'll be more successful if we can retain the independence of Ohaneze and with somebody highly educated, connected, and with experience, and above all, who can connect with the old and the young equally. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for your contribution. At the same time, I would first of all call on Lolo Ezofo, please, to make your contribution. Lolo Ezofo. If you're able to do that, then that will be quickly. If you can make your intervention quickly, Lolo Ezofo. Ekenemu Igbo mum ikpele m elu anyị unu na-anụ ihe na-ekwu. Anyị na-anụ gị ma. Enwero nke sọrọ m ka akụluo ụlọ. Ife nna ya Chukwu bụ ka nya bụ akụluo ụlọ ka o nwee isi kịta. Maka na Bible asị ndị ọcha asịrị love your neighbor as yourself. Uche anyị dịkwa na ya. Mana amarozi ihe amakiarụ. Iruo n'obodo, asịrọkwa m onye meghene n'obodo ọnụ, ọmaka. Mana ịbịa n'ofu obodo, ofu nwoke ewee rụọ ụlọ juru ofu street.
onwere nke onwe na ala Igbo, onwere nke onwe na befa. Ijubia ọ sị gị na rent ya dịrị ebe a. Ndị be anyị ka anyị were ile anyị bụ eze anyị ọnụ. Ife mere anyị oge gara aga, anyị ekwekwana ka o mee anyị. Ya asịsị tụba enwekwe m ego mma esoto maka nke sonarị mbụ na enwe mbọsị mfụ na telivishọn egosi nnukwu anyị asị na a na-ebido akụluo ụlọ maka na elute mụ mgbe a chụpụrụ ndị be anyị ama mmụọ na abalị ugwu fa wee jere na Festac nwanne ka gịnị ka ya kpọrọ anyị bụ ụmụada Igbo Nigeria and diaspora wee ruo ebe a wee fụọ ebe fa na-arụ. Hei Chineke, anyị wee sịfa unu weta ego anụwa gwa ndị gọvanọs ewetara naanị n'ala Igbo maka na Chukwu enyego anyị ịzụ afịa. Enwere ebe anyị nọ anyị ma na-azụ afịa. Anyị jesịa na Ojukwu nna anyị wee na ruo ebe a belfa akwa. Nya orugo na omume na-ekene ndị na-eme ife a. Ọ ga-adịrị na ụmụ m n'aha Jizọs maka na ihe anyị na-ayọ bụ ka Osita dị mma. Ekene m unu. Afa mbụ Lolo Kate Ezeofor, President General, Founder, Ụmụada Igbo Nigeria and the Diaspora. Thank you very much. Thank you very much. Quickly, Obu na ige nwe Igbo Ezue. Igbo Ezue, please, Obu na ige unmute yourself quickly, just 1 minute. Then after Igbo Ezue, nwe Adabuzo. Adabuzo, you can get ready. Igbo Ezue, go on. Because Dalono, Mazi is okay and didn't remember. My name is Engineer Mike Enyinnaya, the former Assistant Secretary General of World Igbo Congress. My chairman, I salute you too. Even in Anakweba Amaka, and onye kuloku before Nanye Kate Ekuoku. Even the Pataleba Ngeku. Except the if the criteria. Mana if you know Kurunia, Monyo on a support, Bonyan nature, I got a support. Because I forgot many times. I have been in the World Igbo Congress from the beginning, and he has been coming. I have been the one that's diligent in registering people. I follow every single person, and I know that the heart of Ndibo. I told now, I need Gabo because now I don't right now. In the next 10 years, we are mortgaging our children. I am mortgaging our children's life in Nigeria. Man, I will put iso uzo against you when we can Hendibo, then the person maybe do rise us or something like that. So because Kandi Naropata Geas Ropota, Genyo Banya, Europoto Negachani, no Ohaneze, because Tinyana Mili, making sure no Borono Kachalego, Mobonye, no Kachalina, federal government, Bonekacha. Only Kabuli, Mobile Amaro, non a grassroots, non a Ohaneze, Mayanaga, Mulike. Organizing the mother as na at wego magadi wine at 1 key, Munyovan at 1 key, $1, $2, whatever, Unyovan at Toya, money you want to onye Gabonye people of Morocco, you can kiss I man only for Gaga. Then here was all fundraising. Afro more one can do round 30 seconds. Mandi Igbo progressive ma weak ma the other connection through Ohaneze grassroots. Any delicate way will throw away, make sure that Nana got through one central place, or that the Ifageji Hame Namwe and the progressive are from Ifakula GM and Hanemia and Naga. Obona here and I game that would be good because Dalon name. Thank you very much. Adabuzo, please go ahead. Adabuzo, please go ahead. If you're not ready, we'll go to the next person, please. Igbo ekene mu no ndi nwa ibelemani. Asem
ka nkene unu onye unu na-anụ unu ya bụ ada unu nwanyị Chief Lady Afrinvest W.A abụ m Deputy President Ohaneze ndị Igbo United Kingdom and Ireland. Olokwa Founder and President Alaigbo Women Association International. Biko ihe na-etinye na okwu a na-ekwu ebe a tata obi bụ m sọ aṅụrị ka ndị be anyị hapụtawa okwu na-anọnye n'ihe gbasalụ ebe anyị si bịa bụ ana Igbo. Mana dịka nwanne m nwaanyị kwuru, ọ na-abụ a na-ekwu ọ dịka ewelu nwaanyị debe n'akụkụ, ọ dịka anyị anụrụ o nwere ihe anyị ga-etinye nwunye ya. Nna anyị unu bụ ndị nwe m biko na ka anyị na-etinyetụ ụmụ nwaanyị dịka otu esi wee tinye m, anyị na-anwa apụta na-enyela aka na-etinye ọnụ n'ihe gbasara ala Igbo. Ọ ga-enye ezigbo aka maka na akọ na uche Chukwu na-enye onyele nwoke onyele nwaanyị, onye ọbụla bụ nke ya eje. Mana nke na-ewutekarị mbụ ọ na-abụ akpọ oku ndị Igbo anyị bata na ya anyị na-asụ Igbo. Nwanne m nwoke kwukwara ya, ọ na-eme nkata anyị na-akpa agaalụ ndị na-abụrụ ndị ga na-anụ ya. Ndị Yoruba na-eme ụdị nnọkọ anyị nnọkọ ebe a taa, ịma n'ofu mkpụrụ oyibo ha kpaa nkata ha ọ dịlụ ha ka ha si kwuo. Mana nke anyị oyibo na were ọnọdụ ịjụwazikwa onwe gị anyị anọ na mgbakọ oyibo ka anyị nọ na mgbakọ Igbo. Biko ka anyị kpanata na ụlọ otu anyị na-asị akụluo ụlọ ka agwa anyị na nnọkọta anyị dị ala anyị ka ọ ga-abụ anyị chịkọta ya ọnụ ọ dịla etu anyị kwuru ya. Onye ọzọ na-abụrụ onye ntị a ga na-anụ ya n'ugodi ọma aghọtacha ihe anyị kwuru bụ nke ọ ga-eche ka akọwala ya. Anda ụmụ bụ ndị na-achị anyị bụ ndị ụmụ nwoke anyị, ya bụ akụluo ụlọ olugo mgbe ọ ga-abụwazi eziokwu. Anyị chenaba na mana afụgo m na nke a na-eme kịta kpọchitere ego anyị azụ. Anyị ncha niile na-agbakọtazi ọnụ ibulu ofu ka anyị kwado n'Ohaneze, kwadosie ya ike, chịkọta onwe anyị ọnụ, nwee ike ibulu anyị Igbo na-aga forward. Ọ bụrụ na ọ bụrụ etu a, makwa na anyị ka nọkwa na ebe anyị nọ, mana ọ dị m ka ndị be anyị aghọtara gị. So ana m ayị unu Maazị Ezeoke biko ụdị ọgbakọ a dị mma, ana mee ya na-aga adịgodi 10 dị 20 taa anyị megide etu a ọ dị ka onwe mgbe ọ ga-aba ilu anyị luwezie 1000. Ọ bụla ya bụ ihe anyị na-achụ na anyị ejidebe gị. Ekenekwa m. Udo dịrị gị nwanne anyị nwanyị. Ikwulu nke ọma sị na chijie n'ụka na-ara atụle inu ada bụ ụzọ. Udo dịrị gị. Biko Ojeligbo ozi bụ Maazị Okoli anyị ga-ewelu ajụjụ na-abụ. Ojeligbo ozi ọ bụ na enyi ya you mute onwe gị and tinye kamera ka afụ onye asị na ọ ga-abụ ka afụ onye fụ onye na-ekwu. Biko ka anyị mee na ọsịsọ na ọkụ ije na-elezi mmọnwụ. Biko Igbo ndị nwe m ekene m ụnụ. O nwere ihe nsị ka m kwuo n'abalị a na-ewute m. Ịma apụtasị ndị diaspora anyị bịa mee invest. O nwere ana nọ n'Enugu anyị gbakọtachara aka tụọ ego wee jee zụọ ka anyị pụta mara ụdị ihe anyị ga-eme in terms of investment. Ya ka anyị natara akwụkwọ n'izuụka gara aga na gọvanọ Enugu ejego were ana niile ahụ. Kịta ya ego niile anyị tinyere ebe ahụ adịrọ, anyị amarọzi ka anyị ga-esi nweta ya. Beti ịnachiata azụ maka ihe anyị na-ekwu n'abalị a, biko ihe m ga-ayọwụ kọmitii a na-eme ihe gbasara investment, anyị kwesịrị inebara anya mara the type of sub-committees a ga-set up ga-enyere aka wee mee ka ihe aga ọfụma. For instance, some of us nọ into IT, anyị nwere cyber securities, anyị nwere a lot of things, digital marketing experts.
anyị nwere ike iwebata n'ala Igbo ka akwụsịtụ ihe a ndị Igbo na-eme oge ọbụla ha nọ na Lagos akwatuo shop. A lot of things ndị Igbo na-eme, they can digitally market them, and we have the potentials. I nwere the capability to do all these things. And then we're a lot in terms of housing development. And we're a company anyị na ha nwere meeting nzukọ izuụka atọ gara aga. Ego ha nwere ebe a karị, and ha na-achọ ebe ha ga-etinye this investment. Ụdị ihe ndị a niile ọ bụrụ na enwe specialist nọ na IT, nwee specialist nọ into housing, specialist nọ into industrialization, ewebata project managers. UK, America, and Canada can boast of the best project managers in the world today now, and most of them which are in Nigeria, ndị Igbo, ndị Yoruba. We can bring a lot of them down home. Ha bịanyere anyị aka to write specific project strategies and project plan for specific industries. And then this committee is set up now can begin to oversee the deployment, the implementation stage, because anyị ekwugo okwu a odigo anyị ekwugo okwu ọfụma mana olugo that the stage na ekwesịrị ibido implementation stage, and it is quite hot in that na I can on that stage ruo kịta. Biko ihe mụnwa na-ayọ with the committee ha mara ka ha ga-esi bido mewe subcommittees, specialized subcommittees ga-ebido coming. Those who are not into farming can be coming and do the farming industry, they're the project strategy, and we move on to the implementation stage. One of our ladies, grandmother, she touched my soul. And ihe ọwụna nna ayọ biko ka anyị kwụsịzie n'ikwu ka anyị bido mebe mana ihe ọzọ nga ayọkwawo governors ndị obodo niile steeti niile na Nigeria biko ọ bụrụ mmadụ pụta bịa zụcha ana anakọrọ ndị agha ana ha. The diaspora is suffering a lot from this type of irrational action from the governors. They are not giving us that level play field to ka anyị bata bịa mee ihe anyị kwesịrị ime. Biko anyị yọ na ayọ, let's move to the subcommittee level and begin the implementation stage. Because God bless you all. Daalụ so much. Thank you. Nwanne m nwoke Mazi Obiokolo Ojeligbo ịma na dịka isi wee kwu aga m eji aka na o nwelu ndị nọ n'ime meeting na ndị na-ege ntị ma ihe ị na-ekwu gbasalụ ani ego na Enugu. Nke a bụ ntị ọfụ mana a ga-ama ka a esi mịa na-asị si nata wenata ego ani Igbo ka anyị dozie ya onwezie ka ndị mmadụ si wee wenatazie ego ka ha tinye ka ọ n'Igbo wee dị mma. Ọ bụla ihe a ga-akọrọ akụkọ na ọ bụghị okwu dị mma ka anyị na-anụ. M ga-akpọnite dị onye ikpeazụ ga-ajụ ajụjụ ma ọ kwukwa n'okwu biko ọ ga-akaba arụ ka ọ ghara ịkarị otu minute. Ọ ga-abụ Luke nwa nnụnụ. Ọ bụrụ na Luke nwa nnụnụ kwụsịa m ga-akpọchi ya tazi Emeka Ugwuoji ka onye anyị closing remark wee kwukwa okwu gbasalụ election nke a ga-eme maka Ohaneze nke o so na kọmitii ndị nke na-akwado ya. Ohere anụnwa ka m ga-ejizisi Luke nwannu biko gwazie anyị okwu. Biko eze nwanne m nwoke ekele m anyị nyere m otu minute ahịa m Chicago la ndị ekwenche unu agbalịala and ihe m na-achọ ịgwa unu wụ okwu a kpọrọ o nwere onye kwuru maka anyị si bịa maka ihe gbasara ọhaneze. Nna m ejikwa na akpọ ọha ka eze. Ọ bụla ya na-emekwa the same otu ala anyị na-atụ kemgbe 20-30 years ọ na-aga aga. Ndị be anyị kwesịrị ịla azụ. Prọfesọ Anaechekwu akwụkwọ dere March of Igbo Civilization. Ana m agwa unu ọ bụrụ na unu chọrọ ka Igbo dị mma anyị ga-alaghachila omenala. Ihe na-ewute tụọ ego nwa onye na-atụ ya mbụlụ nwa onye ndị be anyị enweghị okwukwe. Ihe niile unu na-achịkọlata ikpe onwe unu wọd, kpọọ onwe unu ndị elu, kpọọ onwe unu ndị ada, kpọọ onwe unu ihe ọsọrọ unu, kpọọ onwe unu. Ndị be anyị enweghị okwukwe ebe unu nọ. Tupu anyị agawala ihu anyị ga-alaghachila omenala. Anyị ga-atụwa n'ọfọlọ ogo. Onye ga-abịa ịgara Igbo ozi agaghị achọ ka anyị chụọ ya echichi. Ị na-evu ụzọ gbuo agụ tupu akpọọ gị ogbu agụ. Ma ọ unu na-alaghachighị n'omenala onweghị ihe a na-eme n'ala Igbo. After all, ala Igbo azụ ya azụ. Onye so na ya na-azụ ala Igbo azụ ụgha ka ọ na-agha. Ndị niile biri na mba 4, mba 3, mba 9
o nwere ihe ezigbo ha mba ahụ. Ọ bụrụ na ị mere inherit be nna gị, ị gaghị arụ ụlọ, ị gaghị aga kpọtara ndị nwunye gị ife atụọra ya aja ife erụba. Ihe na-eji ndị Igbo anyị eji onwe anyị, so ka anyị hapụ na ihe ogologo akụkọ ụka anyị na-aga, ka anyị kpọọ ọnụ lee. Ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọpụta onye ga-achị ndị Igbo, Prọfesọ Osuagwu ama m onye ọgwụ, ọ ga-abụ otu n'ime onye ga-ame nkwado. Igbo enweghị onye eze, ihe Igbo nwere wu onye ndu. Mbaise, Mbaenọ, Nnobi, Nri, o nwere ka ha si kpọọ unu ndị Igbo. Ọ bụrụ na all of you nọ ya amarala ihe unu ji wuru ndị Igbo, anyị agaghị na-asụ oyibo niile anyị na-asụ. Ka anyị laa n'azụ ihe ji Igbo bụ ndị Igbo, ka anyị gaa n'ụlọ omenala bịa mata ka ihe ji kpọrọ anyị ndị Igbo. Unu emeela ka anyị hapụla ịsụ gbogbo oyibo. Onye Igbo ọbụla ma ihe ọma, ọ tụọ elu ya tụọ mmanya n'ụtụtụ, kelee chi ya. Onye Mbaise agaghị like ka onye Nnobi gwa ihe ọ ga-eme, bete onye Mbaise ma na ihe ọ chọrọ ihe onye Nnobi chọrọ. Ndị be anyị, ekwenche agwala unu ka anyị si ga-ega, ka anyị gaa nọ gaa chiala ewere nchi. Unu emeela. Thank you, nwanne m. Nwanne anyị nwoke bụ Luke Nwannum sị na anyị ga-alaghachi ka anyị gaa n'omenala. A sị na okwu ọma enweghị ụsa. M ga-eji ohere a na-akpọbatazi onye isi ndị FMB events. M na-akpọbata nwanne m nwoke bụ Emeka Ugwoju ka ọ bịa nye anyị kpokọta okwu a. Ọ bụkwa na o nwee ndị mere presentation chọlụ na o nwere ihe ajụjụ niile na okwu ndị ekwuru ha niile ekwesịrị ka a kapịa ọnụ, biko ha mee ka mmarụ ka m kpọghachite ha azụ ka ha wee were okwu a, ka ha wee kapịa ya bụ okwu ọnụ. Mana ọ bụrụ na o nweghị, m ga-akpọbata nwanne m nwoke bụ Emeka Ugwoju ka o nye anyị closing remark, werukwa ohere a wee gwa anyị maka ka esi akwado, kedu usoro esi akwado maka nhọpụta onye ga-abụ onye isi ndị Ohaneze. Okay, before na-akpọnite Emeka, biko nna ya ukwu bụ Mazi Sam Ohuabunwa si ka ọ dịka o nwere ihe ndị ekwuru ekwu ọ chọrọ ka ọ gbazitụla anyị onu na ya. Nna ya ukwu, biko gaa n'iru. They were our compare and very able coordinator. Ana m ekene mmadụ niile na okwu niile ekwuru. Kama o nwere onye kwuru okwu, onye ọ na-ekwu okwu dị mkpa. But Benedict onye bụ enyi, o nwere okwu okwu maka ife gbasara forging relationships. First of all, forgiving ourselves ndị Igbo, and I'm sure also having relationships with other ndị ọzọ, ndị obodo ndị ọzọ nọ na Nigeria, because ọ dị mkpa na ihe na-achọ ọ bụ naanị anyị ga-aga ya, anyị kwesịrị anyị na ndị agbata obi anyị na ndị ikwu anyị. So achọrọ m ịgwa ya na ọlụ na ha aga maka iweta mmekọ anyị na ndị agbata obi anyị, inwe mmekọ na Igbo, nwekwa mmekọ na agbata obi anyị. Ọ dị mkpa n'ihi na anyị amaga onweghị anyị na-achọ, anyị ga-achọta naanị anyị ma nwee ndị kwagoro anyị na Nigeria. O nwere okwu gbakara ndị na-achọ ịdọkwa ma presidency ma gọvanọ ma ihe ọbụla na Igbo. Achọrọ m ịkwado ihe ahụ o kwuru. Nke mbụ na onye ọbụla chọrọ ịdọkwa ma ọ bụ na president ma gọvanọ ma sinetọ, ndị Igbo ekwesịrị ịna-akọta ya. I got up ndị na-apụta. Enwere selection method both in the parties and other ways to select people. So let us show maturity. My like a farmer, like if oge ga-eme selection, but before make selection, let more people come out, because it's from many people coming out that we can choose the best. So let's encourage more people, not even allow, let's encourage more people kafapụta ịdọkwa na any stage of our governance. Anya ka njikwa onye isi mbodo okwu ikwumpu na
anyị ekwesịrị na-eme ka ndị a na-akwa aka ma ndị na-ayọ ayịyọ anyị kwesịrị ịpụta kwụrụ chọọ ife dị anyị mkpa and ndị ọzọkwa kwuru okwu dị iche iche. Ife m na-ekwu na anyị nwee mmekọ a na-enwekọ nwee ezigbo ọhaneze leadership. Ife gbasara ndị Igbo a ga na-akpa ya anyị decide ya ka ife anyị ga-eme ka ife anyị ga na-eme otu aka anyị ga-eji na-alụ ọrụ na-aga ka ndị nwere uchu ndị na-act ka otu ndị maka anyị na-edere ọganihu anyị na-eri nọ n'otu ijikọta aka ka anyị nwee ife anyị nwere ike ime na obodo Naijiria nke ime Igbo Stabilization Fund. Obi dị m ụtọ na onwego ndị chọrọ ka ebido echi ka ebido nwanne echi. Nke a gosi na fa ghọta ife a na-ekwu and I'm sure mgbe ndị Prof Ogbu na his team will bring out the details. Ị ga-afụ na a ga-eme in a manner that onye ọbụla mere identify with ndị Igbo ga-emekwa identify with him ma ọ bụ the individual contribution ma ọ the investment contribution. Ihe nọ n'ime from henceforth onye ọ na-ga-ama na ihe ọbụla onye ọ na-eme n'ala Igbo a na-echeta ya a na-eji ya n'akwụkwọ a na-enwe record so that echi ndị na-enwere ife family bịa kụba na onwe family we shall have records to know who did what and who didn't do what, because that's the way we can work together and build Ala-Igbo and bring the Renaissance. So thank you for those who have contributed so much, Ben, Ezenta, for your wonderful contribution and expansion of that method of moving forward. I like the spirit that have ruled here, and I think we're glad that we have been asked to make this contribution. Dalono. Thank you very much. Imana Dikansi Kunambo no Che Dibe Chuajo Diko Werian Monaka and Obibudemoto Dika it is well Hopota Yabi Hokul Mawe Gozikwania Makwachie Ma Dozia Kosi Kwesi Kodi Ngeju Hera Webata Professor Anthony Ojofona Bochigati Azu also no nwere ihe ọ chọrọ ịgwa ụmụnna anyị niile bụ ndị bi n'ofesi. Prọfesọ, biko ị ga-enye ya na nkeji. Alụrụ nne Mazi Ezo ke ndị be anyị echetakwa m ọzọ asị na egwu m aghala ọzọ mgbaba ọzọ gba na-ekwu okwu ebe a onwe odogwu anyị nọ na Hanover, Germany kwuli ife gbasmetụta ndị nọ in the diaspora ọ na-anụfe ọkụ n'obi ịbụlụ part of ife a na-eme. Then nwa amadi anyị bụkwa Ojeligbo wee kwukwa nke a na-alụ ya na ndị otu ya anyị n'Enugu. Ọnya mmadụ na-aba me nji wee sị ka m pụta ka m throw some more light n'ife a. Unu lote na Prọfesọ Ogbu bụ chairman anyị na Alaigbo Stabilisation Fund made no elaborate presentation. Mesikwa Ben Ezenta pụta wee lụtụta aka n'ife gbasalụ the foundation and the investment company which has been established. Ọ dịkwa nke ekwubugo that na Alaigbo Stabilization Fund Steering Committee has now been change. The Technical Implementation Committee. If you enjoy one day in the diaspora, because only abona no here, on our no kunobi. Ijeni weba netinyafa. Connect Mazi Ezoke na Mazi Ugbo tinyafa idea. Makana very soon, I get mail launching. Nyabu program all over the world and in the diaspora. I got lunch in such a manner. Fanchaga de abo part of Ifaneme because Bulunia no be genu tinye na afo no nigwe chat room so that I need to Mazi Ugbo na Mazi Ezoke fe wiki nya information basalonu. Dalunu rinne. Thank you. Na yuku udodele. Amaram Ochendo. Tupu na kpọta Emeka ka o chịkọta okwu niile ekwuru. Amaghị m na dịka onye ọbụla si wee na-ekwu, amaghị m ma Ochendo Amichi bụ nna anyị ukwu ọkachasị nna anyị ukwu nọ n'etiti ya o nwere ihe ọzọ ọ bụrụ na ọ nwee okwu ọ ga-agwa anyị n'ihe niile ọ nụgo. Ọ bụ 1 minute ka ọ ga-ewe iji gwa anyị okwu dịka nna ka anyị welu bịazie na mpịachi. Dịka anyị na-eche Ochendo na ọ bụ na Ochendo ka na ya ka ọ gwa anyị okwu. Emeka Ugwuoju ka na-akwado maka ikpokọta okwu welu gwakwa anyị etu ha ga-esi wee na-akwado maka ndọrọ ndọrọ. Okay, o nwere ike ọ bụ na o nwere ka o si wee dị m ga-ejizi ohere a
wee sị biko Emeka Ugoji biko gị nwa bụ onye hiberu wee ma chetakwa tụpụta atụtụ a wee bụrụkwa onye so na-akwado ihe a na-eme wee na-asị gị biko ịbụ otu onye n'isi afro kwawa okpu n'ihe a na-eme ị nwee ike ịgwazi anyị okwu nchịkọta. Ndị be anyị ekene m unu. Aga m atụnyecha obere okwu n'ebe akpa tata, ma before mbanye n'okwu nke a, aga m ekwu okwu maka election. O wutere anyị ezigbo nnukwu na Ojeligbo ozi Senator Ben Obi, onye anyị tinye afọ ya ga-ekwu maka election as no chairman steering committee. But for the past 30 minutes, Ananu has been trying to get in. Obanyenwuru. Oborofu na onwe ndị may invade this Zoom meeting with funny things. They will lock up the meeting. On any nsogbu to bring him back because onye abụghị kwụsị ikwu okwu maka ife election na anyị abụkwa member. But ife anyị ga-ekwu bụ na the electoral committee a ga-emepe inaugurate tomorrow n'Enugu, and anyị ga-agba mbọ emesie inauguration ka e wee nwezie nkata ọzọ ga-abụ nnọọ maka election bụ ndị electoral committee na ndị Igbo ga-ekwu because anyị ma na enwere ndị Igbo na-asị election a akpọgo result before emebe, so ọ dị mkpa na a ga-ama na ụdị ndị nọ na this electoral committee, onye dịka Mazi Sam Ohuabunwa nọnyere anyị here na ndị ọzọ ama anọde wee na-eme election ga-enwe kele, but ka a ghara ikwere na mkpu, but emesie inauguration enwezie nzukọ bụ maka election ajụba ajụjụ ka etu a ga-esi mee election. But at this stage aga m asị n'ụdị ndị mfugo na this committee, ndị Igbo should be rest assured that the election ga-adị transparent, free and fair. Onye si n'onwe onye eme anoint, onye afọ mara ife ọzọ ọ ga-ekwu. Ụmụ nwaanyị anyị anụ m ifu n'ukwu ma onwe ife nchọ ka ụmụ nwaanyị mee etu esi wee na-ekwu. Ọ bụ na ba pụtara o nwere ife a ga-eme. O nwere ndị otu anyị na-agba mbọ because ife a na-ekwu Ohaneze, ifu leadership ọ bụrụ si ụmụ nwoke o nwee ka ọ na-adị, but ụmụ nwaanyị ga-apụta and o nwee strategy anyị na-achọ anyị sosie ya ike. Steeti niile ogekwe a na-enweta ife a na-akpọ position ịbụa ụfọdụ ịtọ, and ife anyị chọrọ bụ onwe steeti nwee 2 position, one of those positions will be a woman. So before a na-ekwuzi ụmụ nwaanyị ejere, but ụmụ nwaanyị ga-apụta, ọ bụrụ anyị nọ na bedroom abịa kpọpụta gị. But amalụ that ndị otu anyị na anyị akwadogo ọgụ anụnwa. Onwe steeti na-ewepụta mmadụ ịbụa, ọ bụrụ sọ ụmụ nwoke anyị sịba mba ọma work. Okay, aga m ekwu video from my own state bụ Enugu, a na-ewepụta mmadụ ịbụa, anyị asịgo ofu onye ga-abụrịrị nwaanyị. Okay, so ụmụ nwaanyị biko kwadebenu maka nke gbasara election Ohaneze na-abịa, because anyị ma na ebe ụmụ nwaanyị na-atinye aka na-aga ọfụma. At least emesie, if nothing else, we're looking at a ga-enwe at least 3 female vice presidents na Ohaneze aka afụrọ before. So eme unu jide anya bụ na nke abụ. So that's with regards to that election. So nkwukwa maka election si na emesie inauguration tomorrow, anyị ga-eme ka chairman na secretary na ndị other committees ka anyị nọkwa na webinar a na-ajụ ajụjụ ka onye ọbụla malụ na election a na onwere ife onye si na onwego onye eme anoint, onwere onye eme anoint.
abịazịa n'okwu nke political nke Alaigbo Stabilisation Fund. Osita Ogbu bụ ife nkenke, but mụnwa nọkwu na that committee ama na ọlụ alụ the same on o nwere timelines because I see n'ife na-eme mgbe mbụ ama emezi no olugo no omume and ko egosi na olugo no omume ndị anyị nwa bido ya bụ 54. Okay, anyị na-ekwu by first quarter of next year anyị ncha ga-atinyegodo ego because ndị Igbo na-asị a na-ekwu a na-eme so anyị na-ebido online before ndị otu anyị nọ na ya ewepụta ego enwe secretariat erejista ebido then ana ọmabụzi na a na-ekwu but ifu ana na-asịgo even project anyị ebidogoro na project a ga-apụ anya ọnya bụ the spirit enwe na so ndị na-eche na ife na-eme before na ọ ga na-eme na mba ife Alaigbo Stabilisation Fund ọ ga-adị iche maka ndị niile gbalụ mba anụwa ana ọ na-adị mkpa na gọọmenti but anyị na-asịkwa amaeche gọọmenti. Okay, anyị ncha ọtụtụ ndị Stabilisation Fund ga-enye more details because all the details because a na-ekwu about different sections ndị nke a ga-eme nka emesighị nnọọ ọzi ka oluzie n'omume onye ọbụla ya mara ebe ọ ga-efit in o jezie emebe then. Okay, biko ma bụrụ na nke a n'uche then ife gbasara nke Political Action Committee Mazi Sam Ohuabunwa kwuru nnọọ okwu ka okay ma ife m chọrọ ka ntinye ọnụ bụ na ife abụrụ jos ikwu okwu ka na-enwe timelines and ndị otu anyị ga na-agbakwa mbọ na make sure na anyị meet timelines a. O nwere ife a pụtara n'okwu a mara but maka etu o si gbasa ọhaneze anyị na-achọ enweta this Political Action Committee ife niile gbasa politics bụ local ma international all this Political Action Committee ga na-ewere so that Ohaneze ga focus on development of Igbo and holding our leadership accountable because Igbo niile gbakọ ọnụ hapụ na anyị ejibego ọfụma Ohaneze ego ama abụzi nsogbu ama ajesibe onye nke weta nke weta nke so onye adịghị eme ọfụma asị ya ebe ka isi pụta ụmụaka ga-agbakọ ụzọ ga-anọrọ bụrụ part of the new arrangement. So the Political Action Committee anyị alụtị ọfụma na anyị ma na a ga-alụtị ọfụma ga-abụ ọbụ a ga na-ekwuzi okwu not Ohaneze president ga na-ekwu nka Ohaneze president ga-anọ na the background. The Political Action Committee bụ ndị niile whether APC nka whether maybe IPOB masọbụ nka bife emesi ekpokogo asị n'ebe a ka Igbo nọ onye ọbụla na-amala etu a ga-esi were jee ọgụ and ife bụ our priorities. So ọnya ka m na-ekwu maka this Political Action Committee enweta ya ọfụma ama enwezi room isi na Ohaneze the political non-political because ibe a na-ekwu Ohaneze politics ka ndị mmadụ ji wee je register another Ohaneze akọsa confusion si na maybe Ohaneze mee endorse onye nka afọ anyị mee nka but nke a bụ onye jebezie n'iru Political Action Committee enweta ya ọfụma ga na-alụzi ụdị ọrụ Ohaneze ọ bụrụ ndị oyibo asị their work is cut out focus on Alaigbo Stabilisation Fund and ensuring that what we have control over that is ndị niile na-enwe ọkwa n'ala Igbo aba na-arụ ọrụ etu fasi suppose ịlụ dịka etu ndị n'obodo ebe si na o nwere gọvanọ na-alụ fani nke Ohaneze etu ọ ga-esi Ohaneze ga-solve that problem ọ bụrụ ndị amalụ nwaanyị a ga-eji ọ bụ n'eziokwu na ndị mmadụ weta ego na anyị dị mma analụfe ya Ohaneze ga-asị gọvanọ mba ọ bụrụ etu esi eme emezie ya ọfụma based on the new Ohaneze. So biko I think ọnya ka anyị ga-etinyekwa okwu na nke ụmụ nwanyị nlotakwa lọlọ Ezeọfọ na ndị ọzọ na kọmunike anyị nwetara n'ife anyị kwu asị na Igbo na-ekwu ọ ga-abụ a na-aga n'iru ịbụ the new Ohaneze ọ ebe a ga-eji ma fa bụkwa leaders bụ na ụmụ nwanyị
ama bụzi women wing or ndị bụ youth wing. Onye ọbụla ga-adị ịkwọ n'Ohaneze. Okay? Nwoke pụta, nwaanyị apụta. Going forward, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nọ na the same level. That's the new Ohaneze anyị niile ga na-eso n'ego. Biko nụ, ka anyị weluzie obodo a kene ndị niile mee ka ife a gaa ọfụma. Ọ dịrị izi ugbo anụwa ndị mmadụ nọ anyị anọgo more than 3 hours bido n'isi ruo na kịta. Biko nụ daalụ nọ. Ma ife nke gbasakwa election ka repeat ye. O nwere ife Mazi Ezeoke kwuru before. A ga-enwe ife echi. Then from Monday to Friday, o nwere ife anyị mee 1 hour some days, another day 2 hours. A ga-enwe each day 1 presidential candidate, and o nwere ọ ga-abụ 2 candidates bụ Secretary General and President General, because anyị chọrọ ụdị mistake a na-eme before abịa etinye anya n'only President General. Position niile dị mkpa, especially Presidential General and Secretary General. Biko daalụ nọ ekwusikwanụ. Nwanne anyị nwoke, thank you. Ikwusi ya bụ okwu. A sị na ọgba mgbada sị na ọgbasi egwu bụ ike ma na ihe ọ mụtara na egwu agwụgwọ. Ụmụnne m, anyị ga-eweta ebe dị ya na njedebe, mana tupu anyị ncha niile ebido gbapụ ya ọsọ, biko na anyị ga-ege ntị. Bido echi bụ mbọsị ụka 4 o'clock nke Nigeria, anyị ga-enwe mkparịta ụka gbasara ndị niile mmadụ 5 na-achọ ọkwa Ohaneze president ga-abịakọta ọnụ kpakọta ụka n'ime wito ụmụnne anyị niile ndị na-akwado ya bụ Coalition of Igbo Organization ndị Igbo dị iche iche gbakọtala ọnụ wee sị biko nke anyị kpọta ndị anụnwa na-asị na ha ga-achị Ohaneze ka ha gwa anyị okwu ka anyị ghọta ihe ha ga-eme anyị. Ọnwụkwa na ajụjụ anyị ga-ajụ ha ka anyị jụọ ha dịka ụmụnne. Onweghị onye ya na ibe ya na-ese okwu. Echi dịka anyị si wee na-aghọta, anyị ga-enwe mmadụ dịka Prọfesọ Chidi Osuagwu, Prọfesọ George Obiozor, Dr. Joe Nwogu, Dr. Chris Asoluka, nakwa Chief Barrister Godi Owazurike. And awụ na nke a mesịa na Njenje Media TV bido mbọsị Monday 6 o'clock wee luo 7 o'clock a ga-enwe mkparịta ụka dị iche iche na ya bụ week. Dịka Emeka nwanne nsi wee kwu, Secretary Generals ga-abụ that is 6 to 7. Mbọsị Tuesday anyị ga-enwe Chief Oke Nwadinobi. Mbọsị Wednesday onweghị onye nke anyị ga-enwe n'oge 6 to 7, mana Thursday anyị ga-enwe Mr. or Chief Kalu Onuma, and mbọsị ikpeazụ ga-abụzi Chief Chuks Ibeegbu. Abịa na nke ndị President General, ọ ga-abụ mbọsị Monday ga-abụ Godi Owazurike, Tuesday ga-abụ Dr. Chris Asoluka, Wednesday ga-abụ Dr. Joe Nwogu, and Thursday ga-abụ Prọfesọ George Obiozor, and nke ga-abụ ịchịkọta ha ncha niile ga-abụ Prọfesọ Chidi Osuagwu. Ihe anyị na-emekwa n'ihe a bụ ka anyị marụ dịka ọtụtụ n'ime anyị ma ndị ụmụazị anyị na-ebinite ihe a na-anụ Ohaneze. Ụfọdụ ndị mmadụ pụta onwe ihe mere na sị Ohaneze emekwa nke a, Ohaneze kwesịrị ime nke a. Ihe niile a bụ Ohaneze bụ anyị nwa ka ha na-arụrụ ọrụ. Anyị nwa bụ ndị ga-agwakwanụ ha ya bụ ihe ha ga-alụrụ anyị. M ga-ejizi ohere a wee sị onye ọbụla nọnyela anyị n'uhuruchi a, ga-asị na ụbọchị a ga-amala anyị mma. Chukwu bụ Olisa nke bi n'igwe ga-edobe anyị ncha niile. Otu a ka m si wee gọọ, kwetakwa na ọ ga-emezula anyị ya. Ọ ga-adị na ụmụnne m wee sịkwa na onye ọbụla sola anyị wee nọrọ ebe a na udo ga-adịla onye ọbụla, ka udo chia na ndụ anyị niile. Udo dịla onye ọbụla. Thank you very much for joining us once more. I am still your host, Mazi Ezeoke, and I thank you all
for joining and staying here for the past 3 hours. And I thank my good brother and friend, Nnaemeka Ugoju, who also helped and is the brain behind this evening. Thank you very much once more, Nnaemeka. On that note, thank you, everyone. Professor, so I can now unmute everyone quickly, so we can, you know, I get Nwezike, Nwezike, Ipalitazi Nkata, and Omunne ka anyị bụ. I can with the Zoom link. The chat. Unu emekwa ka unu si eme daalụ nụrụ nne. Emeka Ugoju, Mazi Ezoke, unu eme ka unu si eme daalụ nụ. Daalụ nụrụ nne. Ndị Igbo ekenekwa m unu, ọ Maazị Chukwuma Eze Adachie from Adova na-ekene unu. Asị m na